Senhores, boa noite. Sou Ricardo Botelho, o anfitrião deste evento aqui em 2021. É um prazer muito grande ter congressistas e palestrantes de várias partes do planeta, junto com o Dr. Oscar Luiz Alves, Dr. Asdrubal Falavinha e Dr. John Duff. Nós fizemos um grande evento, esperamos que se sintam em casa. Muitos já estiveram várias vezes, como, por exemplo, o Dr. Maier, que aqui está. Então, esperamos, de fato, que os senhores se sintam em casa. Nós temos um pequeno anúncio de 1 minuto, feito pelo Pedro, da nossa comissão técnica. A seguir, a gente passa a abertura para o Dr. Oscar. Então, muito boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Em breve começamos. Pedro, por favor. Obrigado, doutor Ricardo. Novamente, é um grande prazer poder participar desse grande congresso, que é o Congresso de Cirurgia Espinhal. Eu vou falar um pouco, navegar um pouquinho, bem rápido, de forma breve, na plataforma do evento e mostrar para vocês algumas funcionalidades que estão disponíveis para todos os congressistas. Vou compartilhar a minha tela para que a gente possa conferir um pouquinho e depois, com mais calma, vocês possam acompanhar tudo. Bom, aqui a gente está na tela principal, onde os senhores acessaram, né, para poder participar com a gente aqui no auditório. E aqui abaixo eu vou falar um pouquinho da feira virtual. Se vocês clicarem nesse botão da feira virtual, a gente vai ter acesso a todos os estandes dos nossos apoiadores, com várias novidades, vários materiais preparados especificamente para esse congresso que ficaram bem legais. Então, para que vocês possam escolher qual opção aqui acessar, basta clicar em um deles. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o exemplo da Nuvase. O stand também ficou bem legal, assim como todos os demais. Logo de cara, quando você abre, tem aqui um vídeo institucional, e ficou bem interessante, para que você possa continuar. Basta clicar aqui fora do vídeo, e aí aqui a gente tem acesso a algumas informações, aos catálogos, ao endereço das redes sociais, ao site. Há uma opção bem interessante, caso você se interesse por algo aqui no catálogo, basta clicar em contato, que você é redirecionado automaticamente para o WhatsApp da empresa, e lá tem um colaborador já pronto para poder falar com vocês. A mesma coisa ocorre com os demais estandes, por exemplo, a Spine, que também ficou bem legal, aqui a opção dos catálogos. Se você clica aqui, aparecem os catálogos para você poder navegar um pouquinho. A Ossis, como eu comentei também, tem a opção aqui do contato. Então, de forma bem global, seria um pouquinho disso, a questão dos estandes. Para você voltar e navegar em outros estandes, basta clicar nessa opção e aí você volta para a tela principal. Apenas para concluir, após o evento, os estandes também ficarão disponíveis, então vocês poderão acessar aqui com mais calma, e também os certificados. Então, os certificados também vão ficar disponíveis aqui nessa opção para todos os congressistas. Muito obrigado pela oportunidade. Dr. Oscar, continuamos com o senhor. Well, good afternoon, good evening, dear friends and colleagues, and happy Father's Day. So we are back to our third day, which is also the last day of the Congress. And as from other days, we start with the ENS course. We bring you today 3 very interesting crossfires that simulate real typical clinical scenarios. I think you have different perspectives and very good insight. I would ask the participants to raise questions. It's not worth to raise your hand, but instead write the questions below on your screen. And I urge the professors to be in time, since we have people speakers from different time zones, so it's very important to keep in time. So without any further delay, I'm introducing the first crossfire of the night, which is based on lumbar spine. Is there a need for sagittal balance correction in every monosegmental or bisegmental lumbar spine surgery? We have Eduardo Bertolini as moderator, as well as Bernard Meyer from Munich as distinguished moderator. So please start your section. Hi, hello everybody. For the first crossfire, is there a need for sagittal balance correction in all mono or bisegmental surgery? To defend the answer yes, Dr. Ehab Shiban from Germany
And to defend the answer no, Dr. Nikolai Gabrowski from Bulgaria. Dr. Habshiban, welcome. The microphone is yours. Much, ladies and gentlemen, Mr. Chairman, I hope you see the presentation. So I'll just start. So my disclosures here, they have no direct influence on the talk. So first of all, before I go into why you should be looking at cyclical balance, shortly for 1 minute for the young residents, how to do that. First of all, you need a long-standing X-ray. You look at the SVA, the sagittal vertical axis. And if this line here is more than 5 centimeters, then the patient is considered to be imbalanced. Now, there are different variants. Normal variants, either you are born with a low pelvic incidence and you die with a low pelvic incidence, and with a low pelvic incidence, you have a low curvature of the lumbar spine. If you are born with a high pelvic incidence, you need a higher lumbar curvature to stay upright and harmonic. So these both variants are normal, and you have also degrees of in between. So depending on how much pelvic incidence you are born with, and again, this is a degree that never changes, you need to have some sort of lumbar lordosis. For example, if you are born with a lumbar lordosis of 40 degrees, you need a pelvic incidence of 40 degrees, you need a lumbar lordosis of 55. And if you are born with a pelvic incidence of 60 degrees, let's say right here, you need a theoretical lumbar lordosis of 65. So if you don't have that, you are considered to be in a mismatch and imbalance. How to get these 20 missing degrees? For example, you can get that with different kind of osteotomies. You can combine different osteotomies levels and combine more than one level. And then you try to bend the patient towards your rod and basically get the lordosis you need. 2/3 of the lumbar lordosis is in between L5, L4 and S1. So you are able to get away with a high degree of correction with a few levels. My job today is to convince you, according to the literature, that yes, you need to look at the cyclical balance for 1 or 2 level surgeries, because I would argue you can avoid or have less rates of adjacent disc disease and even better clinical outcome. First of all, is it even possible to get enough correction with only 1 or 2 level surgeries? Well, the answer is yes. This is a very nice paper from Germany, from Ulf Liljeqvist, one of the great spine surgeons in Germany, looking at a retrospective study of 164 cases after TLIF instrumentation. Here you see before surgery, for 1 level surgery, we had 41 patients that were balanced, no mismatch, pelvic incidence minus lumbar lordosis less than 10 degrees, and 29% were slightly imbalanced, and 30% had a higher degree of mismatch. After surgery, even for 1 level surgery, 70% became balanced, and the rate of slightly or highly imbalanced patients was less. This was even much better for 2 segment surgeries, where you see 45% were balanced, and after 2 segments of TLIF instrumentation, 86% were balanced. So yes, even with only 1 or 2 level surgery, as you can see here, you are getting enough correction. So it is possible to have a cyclical balance after 1 or 2 level surgeries. Why bother? Well, first of all, to reduce the risk of adjacent disc disease. This is one of the first publications many years ago, looking to that time, it was called cyclical plane changes, not even a global cyclical balance. In a retrospective study of 83 patients, they looked at cyclical balance with regards to adjacent disc disease. To that time, it was only called normal plumb line with inclination of the sacrum. Now we call it SVA increasement or global cyclical imbalance and high sacral slope. Here you can see that in the group where it was normal, the adjacent disc disease rate was only 2%. And if you had some kind of sacral imbalance, the rate went up to almost 50% or even more. A more recent paper looking at spinopelvic alignment and adjacent disc disease is from 2017. This is a retrospective study looking at 20 cases that had revision surgery for ASD compared to 100 control cases. And here you see before surgery, 50% of patients had an SVA of more than 50 compared to only 20% in the control group.
And here the mismatch was more than 10 degrees in 75% of patients that had adjacent disc disease compared to only 40%. After surgery, the patients that had surgery for adjacent disc disease, you see here 45% had an abnormal SVA and 75% still had a high grade mismatch of more than 10 degrees compared to only 43% of the control group. And if you had a mismatch between the pelvic incidence and lumbar lordosis of more than 10 degrees, you had almost an 80% chance of having surgery for ASD compared to the control group, and an SVA of 5%, also 50% chance of having revision surgery. Now, looking also for clinical outcome, in this prospective study of 57 patients after TLIF instrumentation, one level surgery, you see here that not only that they weren't able to get better alignment, the SVA got worse after surgery, and this was correlated with clinical outcome. You see here, meaning that sagittal balance worsening was correlated with a positive worsening of the clinical outcome as well. Here, a more recent paper looking specifically at low back pain after degenerative spine surgery. Here in a retrospective study of 120 patients, they looked at patients with or without low back pain after surgery. Here you see the low back pain group. They had a higher rate of SVA and higher degree of mismatch between pelvic incidence and lumbar lordosis. And the patients that did not have low back pain were also more often imbalanced than not. So low back pain correlated with the presence of sagittal imbalance more so than not. Even in decompression alone surgery, this is a recent paper looking at decompression only in a retrospective manner in 83 patients, dividing patients in normal or abnormal SVA. And here clearly showing that the clinical outcome in the balanced group compared to the imbalanced group, being the B group, was better than the imbalanced group. Also, again, here low back pain specifically was less often in the balanced group than in the imbalanced group before and after surgery. Here, health-related quality of life, also Rolandic modified score looking here, and the physical component score of the SF8 score in this health-related quality of life was better in the balanced group compared to the imbalanced group after surgery. So in conclusion, to make it short, yes, you should be looking at sagittal balance even for 1 or 2 level surgery to avoid ASD and to get better clinical outcome. Thank you very much. Okay, Dr. Shiban, thank you. We will introduce Dr. Nikolai Gabrowski from Bulgaria to defend the answer no. Dr. Nikolai, welcome. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to thank all the organizers for bringing us together to this outstanding meeting. Regards from Sofia to all the participants. I have no conflict of interests, and regarding the topic today, I will defend it, the hypothesis that no, there is no need for sagittal balance correction in all mono or bisegmental surgeries. The notion for sagittal balance is very important and very hot topic in spinal surgery. When we talk about surgical treatment of severe scoliosis or for cases with important sagittal plane deformities and imbalance, the concept for correcting the sagittal balance is obviously reasonable. But can we implement these concepts directly into the field of degenerative and non-deformative pathological entities needing only 1 or 2 levels surgery? A lot of data have been published that demonstrating a wide variance in the parameters describing pelvic and spinal alignment in an asymptomatic population. As you can see, all these parameters vary a lot. SVA has a mean value of 19 that can vary from -67 to 93. Other parameters have also very important standard deviations. Lumbar lordosis has mean value of 42.2, but it can vary from 8 to almost 80.
So regarding this great variability of the spinopelvic parameters and the complex relationships between all these parameters, it is not possible that one or two levels will influence so importantly the optimal or the normal thoracolumbar curve. Another important point is sagittal balance is the compensatory mechanism. To adapt to the variation of the shape of the spine, several compensatory mechanisms are implemented at the segmental, regional, or global level. As you can see on cervical level, we may have hyperlordosis, we may have reduction of the thoracic curve, we can have retrodiastasis or hyperextension. On the level of pelvis, we can have a pelvis back tilt, knee flexion, and ankle extension. It is not possible to imagine that one or two levels will influence so importantly this complex system of interrelated parameters and deviate them from the so-called optimal or normal thoracolumbar curve. Another important point about sagittal balance is that sagittal balance is a dynamic entity. Standing sagittal balance is self-adjusting and continuous process which involve various physiological mechanisms such as visual, vestibular, mechanical, and neuromuscular systems. So even if we make two consecutive measurements of different radiographic studies, the parameters can vary depending on the mood of the patient, of the tonus of the muscles, depending on the stress. So the sagittal balance is a dynamic entity. The sagittal balance also is very importantly influenced by the pathology. Here we can see two pictures. On the left is a patient with a disc herniation preoperatively and the same patient postoperatively. So in this situation, the compensatory mechanism of spinal sagittal imbalance is influenced by the disc herniation. The conclusion of this study is that early postoperative discectomy, early posterior discectomy can provide a great opportunity for spontaneous correction of the sagittal balance. So, should a patient with single-level stenosis or disc degeneration with consequent lumbar hypolordosis be considered for a multi-level instrumentation augmented fusion to correct the lumbar sagittal contour? Our answer is no. Another interesting study comparing A-leaf, L-leaf, and P-leaf in trying to change the segmental lordosis. And the conclusion of this study is that all this technique can achieve a correction. Can you hear me? The conclusion of this study is that the sagittal balance is not a global but a local problem, and that one or two level standalone A-leaf or L-leaf had no effect on the global balance of the lumbar lordosis. Let's talk about spinal stenosis. Spinal stenosis is one of the most important conditions that may be treated on one or two levels. And here in this study, 100 patients with lumbar spinal stenosis who received microsurgical decompression were retrospectively identified and classified according to the severity of the sagittal imbalance in three groups. First group, normal balance, second group with minor loss of balance, and the third group with major loss of balance. All groups significantly benefited from surgery concerning leg pain, back pain, and disability in everyday life. I would like to emphasize that the study has a follow-up of 24 months, and in fact, all groups has a quite beneficial effect from the microsurgery despite the sagittal imbalance. And what about spondylolisthesis? This is another frequent reason to perform one or two level surgeries. This article has included 844 articles, and after reviewing, has decided to choose 13 of them to make a summary. And what is the summary? The summary is that the restoration of the focal lumbar lordosis doesn't seem to yield any clinical improvement in these patients.
A few words about the osteotomies and the price of correcting the sagittal balance. This review covered 240 consecutive pedicle subtraction osteotomies and vertebral column resections. Osteotomies are technically demanding, time-consuming, need large exposure, and respectively are associated with high blood loss and risk of infection. Regarding all these possible complications, should we take the risk trying to make correction of the sagittal balance in all mono or bisegmental surgeries? And our answer is no. So, in conclusion, we can say that when we are dealing with 1 or 2 level surgeries, first, the concept of sagittal balance for severe scoliosis and important deformities cannot be implemented directly. Second, the good compensatory mechanism plays a very important role in these cases. The sagittal balance is a dynamic entity. It can be influenced by a lot of different, by the concrete pathology and have a lot of different components. In spinal stenosis, microsurgical decompression can frequently be completely sufficient to obtain good health-related quality of life, even if we don't have a perfect sagittal balance. And we have to bear always in mind that sagittal balance is a global and not a local problem. So, to the question, is there a need for sagittal balance correction in all mono or bisegmental surgeries? My answer is no. Thank you for your attention. Thank you, Eduardo and Bernard. We have 10 minutes for a discussion. The presentations were perfect in time and very insightful, so there is a lot to discuss here. 10 minutes. I'll introduce Dr. Bernard Meyer for the discuss. Dr. Bernard, welcome. Yeah, thank you. I don't see any questions from the audience, so I would like to start with asking Ehab, what is the level of evidence? I mean, if you boil down all the studies that you showed that you have for claiming that it's better to do that? Very low, actually. It's even very low for the deformity cases as well. So my job was to say yes. I obviously don't do that on daily practice as I learned in Munich. But even in deformity cases, there's no clear high-level evidence that sagittal balance correction is beneficial for the patients, even in deformity. That is the main problem, according to me, that it is a very nice hypothesis and it's well-founded. But the question, if it's really beneficial, is not answered sufficiently. If you do that, usually you increase the complexity of your surgery. With that, you increase your rate of complications. And I think you need to have, at least in my country, a good justification for that. So having said that, I'm skeptical. It's not that I deny it, but I think one has to be very, very skeptical about it. Any questions from elsewhere? I can raise a question, which is either for Nikolai or Ehab, which is the positioning of the patient during your operations. Does it change if you do a genopectoral position or a standard lying position? Does it change the final alignment you have? Does it influence? We use genopectoral only for disc herniation, really when we have a fast surgery and we are sure that everything will be fine in, let's say it will be finished in 30 or 40 minutes maximum. Because in this position, standing for longer for me could be risky. It happens from time to time when we have problems to change the position, and but it happens relatively frequently, not very frequently. If we have to deal with more complex surgery, we don't use this position.
Oscar, posso fazer uma pergunta? Sure, President. You can always ask something. Há uma polarização no mundo com várias coisas. Uma delas é o controle do desequilíbrio sagital. Existem tendências de cirurgias minimamente invasivas e há escolas que são absolutamente controladoras do equilíbrio sagital. Para alguns, é quase um crime não fazer fusão intersomática para controlar o balanço. E para outros, a política da minimamente invasão sem artrodese é outra opção. Vocês acham que a literatura da deformidade está poluindo o conceito da doença degenerativa focal? Nikolai and Hehab, could you understand the question? Because you have a bottom below that you can have translation. Ok, eu posso falar em inglês. Okay, Ricardo, you can try. I think that there is a trend to minimally invasive surgeries in one part. In the other part, there is a trend to solve the imbalance problems. We really don't know where we are and what we should do, really. But perhaps there is a pollution from deformities knowledge into small degenerative disease. And we really don't know where we are. As I understood, Dr. Bernard Meyer is not so radical in this concept. Perhaps we can solve simply, as a key, keep it simple, sir, where we can solve simply. Do you understand? Yeah, could I personally completely agree. If we can do it simple, it's much better to do it simple. And that's why, of course, we are looking for the sagittal balance, but not on every case and not by all means. Exactly. I mean, if you look at studies, for example, for people with lumbar stenosis, and many of them will have sagittal disbalance before surgery. And if you just do a simple decompression, 80% of them 6 months post simple decompression are back in normal balance. That alone tells you that you have to be very, very careful to implement major surgery just because you see something on your X-ray. That is all. I'm not denying it, but I'm just tell you be careful. Yeah, Bernard, I agree. And many of those indexes and correlations, you actually don't see a practical clinical application. When you pick up all these big numbers, sometimes you really don't understand what's the clinical impact. It looks more research. I have a question here from Dr. Onda, Paulo Onda from Brazil. He wants to address a question. If the new endoscopic techniques for either foraminal decompression or disc herniation will change our understanding of the application of sagittal balance to the operations we do by keeping it really minimally invasive. I don't know. Anyone wants to answer that? I don't think so, if I may answer. It's simply the same that I just alluded to. If you see a patient who just needs a decompression, no matter how, I mean, if you don't have a very, very obvious sagittal and coronal imbalance, that is an ongoing thing. I would just simply decompress and see what's going on, because many of them then everything resolves. If not, you can still consider major surgery. So, and I don't think there's a major difference between doing it microsurgically or endoscopically, for me personally. Okay, another question is, comparing with the cervical spine, what's the weight of sagittal balance concept in lumbar and cervical spine? Do you think it's different? It's due to motion, or it's really not so important in cervical spine? Do you see a change of approach?
we are a little bit late in cervical spine in terms of sagittal balance concepts. We don't see it so widespread as in lumbar spine. And is there a reason for that, or came later? Yeah. There is a reason for that. We should pay more attention, or it's different from lumbar spine. Just more mobile, I guess. Yes. For fixed deformity in the spine, it does make sense if they're only looking at the floor and not upward gaze. But for normal cervical spine, they have enough mobility that they can compensate everything you do. Right, compensatory mechanisms that, like Nikolai told us, yeah, I agree. There's a question from the audience that I can see in the chat. What about ASD, adjacent segment disease? There's a paper in neurosurgery that shows mismatch of more than 11 degrees increase the chance for ASD. What's your opinion about it? Do Nikolai or Ehab want to answer this? I would like to get back to the previous question before that. Okay. In my practice for the last time, I usually prefer, I always talk with the patient, but I usually prefer to do a small surgery, even with the idea to redo a surgery in a year or two if necessary, but not to jump on the last big possible construct that can be put in this patient. So for me, I shifted a little bit for the last years, and I think that it works quite well. And what is more important, if you explain well to the patient why you do this, usually they prefer to have smaller surgery if they had the chance to resolve their problem even temporarily with this small surgery. So I think that this is completely against the concept of the sagittal balance. We have to bear it in mind, but I think that the health-related quality of life and the psychological comfort of the patient is very important also. Yep. For ASD, there are many publications showing that there is a correlation, but it's not truly causality because these are all low-level, mostly retrospective studies. So depending on what you're examining, you might find it or not. I don't think it's enough evidence for us to go and do correction on every case. I don't think so. I think if I may, as a moderator, just say that what he just said is extremely important. I mean, you find a correlation with basically everything. If you're two biomedical variables in contrast, you will find every time you'll find something. If you look at the original papers by Glassman and so on, even the later ones, or be it from France or whatever, if you look at the correlations, they always show you that there is a significant correlation between the two parameters. That means how is your sagittal balance and how is your well-being, to put it simply. But if you look at R2, that is the correlation coefficient, it tells you that only like 3% of your well-being is determined by your sagittal balance. That means that, as in all biological systems, the thing is multifactorial. So be careful if you read about these things. There's another question. Yes. There's another question. In case of associated bisegmental surgery at adjacent level, would it not be necessary to correct the balance? Again, to be honest, it's a more question if thoracolumbar segment, junctional segment, yes or no, then sagittal balance. The question you should be asking is, where do I stop, T12 or T11 or L1, other than how many degrees I can get more or less, my opinion. And there's one more question regarding this. If you have not severely imbalanced patients, how do you choose the appropriate technique? TLIF, ALIF, or LLF? I mean, we'll have a discussion on that in about an hour. Exactly, so we can postpone that, right? You know we can tell you then how we choose. Exactly. So I think we are about done in this yeah, I think so too. Crossfire. It was very, very good, good presentations, and I think the final message, Bernard put it right. So especially for the young people, you have to be careful. You have to treat patient and symptoms and not scan.
and not numbers, actual. So we'll go now for a brief short break, commercial break, 5 minutes. We'll be back.
Hello, once again, we are back and we go straight forward to our next crossfire. Again, a very typical clinical situation that I imagine for this crossfire, which is the huge central disc herniation, let's say L4-5. Would you do far lateral transforaminal endoscopy to go really tangential to the disc herniation and remove it? Would you do just a simple discectomy, or you would destroy more facet joints to avoid dural sac and nerve root retraction, but then obliges you to do some sort of intersomatic and posterolateral arthrodesis? To moderate this section, I have Márcio Vinhal de Carvalho, good friend from Brasilia, and Kilincher from Turkey. Please, go ahead. Boa noite a todos. Obrigado, Oscar. Obrigado, Botelho, pelo convite. Obrigado à presença de todos os colegas pelo mundo afora. Cumprimento a todos e desejo todos saúde nessa pandemia. Queria começar a sessão, esse Crossfire, chamando o nosso colega Rodolfo de Moura para falar para a gente sobre como ele trata essa hérnia de disco central L4, L5 de forma endoscópica. Rodolfo. Hello, everybody. My name is Rodolfo. I'm a neurosurgeon from Brazil, and it's a great pleasure to be here. And I would like to say thank you all the organizers. So now I'm going to continue speaking in Portuguese. Eu vou falar sobre a disectomia percutânea endoscópica transforaminal para hernia de disco L4, L5. A endoscopia de coluna ela tem crescido muito nos últimos 20 anos, tanto no número de publicações quanto no número de pessoas no mundo todo fazendo essa técnica, porque a atração é que é uma técnica menos invasiva, com a proposta de ser mais acurada e com menor tempo de recuperação. Várias revisões sistemáticas da literatura foram feitas desde 2016 e todas mostraram que a endoscopia ela tem resultados semelhantes à microdissectomia, com sugestão de superioridade em tamanho de incisão, tempo de recuperação pós-operatória e tempo de estadia hospitalar. Será que a microdissectomia que a endoscopia vai ser o novo padrão ouro? Essa pergunta só o tempo vai responder, mas uma revisão sistemática mais recente da OSPINE sugere que esse procedimento, a endoscopia, ela tem o potencial de superar a microdissectomia como padrão ouro. Mas qual que é o problema? Talvez um dos problemas seja aqui, a curva de aprendizado. E os estudos mais recentes mostram dois principais fatores: risco de descompressão incompleta e lesão da raiz emergente. Então, para os iniciantes, deve ter atenção nesses dois pontos, eu vou falar durante a aula. E essas revisões, esses estudos mais recentes, não mostraram que esse ponto de corte de 20 casos torna o cirurgião, na verdade, não encontraram um número de ponto de corte para que torne o cirurgião um cirurgião hábil. Sobre a hernia de disco central L4, L5. A clínica da hernia em si pode ser variável, uni ou bilateral, e a cirurgia tradicional, a microdissectomia, ela, com laminectomia e facetectomia, ela pode levar à instabilidade e haver necessidade de fusão. Esse é um dos pontos, um dos contrapontos que a gente, por isso, propõe a endoscopia de coluna. É uma hérnia que ela não é tão frequente, alguns trabalhos mostram a frequência de 1,2% a 3,6% dos casos de hernia de disco, e a taxa de sucesso, inclusive com a microdissectomia, é um pouco menor, quer dizer, uma hérnia mais difícil, inclusive para endoscopia, para microdissectomia. Em se tratando de endoscopia de coluna, esse grupo coreano, mostrando os casos de sucesso após tratar 10.228 casos, a remoção incompleta da hernia de disco esteve presente em 283 casos. Desses, em 32% eram em hernia de disco central. Então, quer dizer, a hernia de disco central é também difícil para endoscopia de coluna. Mas qual que seria a vantagem de fazer endoscopia? É que com acesso unilateral, você pode descomprimir os dois lados com menor ressecção óssea e com um procedimento mais rápido. E os trabalhos que estudaram esse tipo de hérnia, tratados por endoscopia, eles mostram excelentes resultados em 83% a 87% dos casos. Qual que seria um bom caso para fazer por endoscopia?
Hérnia de disco mole, em que o paciente tem a dor radicular, porque quando penso em endoscopia, eu penso em dor radicular, no qual as imagens correspondam com os sinais e sintomas do paciente, o paciente que houve falha no tratamento conservador por pelo menos 6 semanas e que não tem estabilidade. Pacientes com estabilidade não teriam uma indicação clássica. Hérnias de discos calcificadas, sequestradas e migradas, eu diria que são uma contraindicação relativa, mas que não seria um bom caso para processo transforaminal. E pacientes que têm apenas dor lombar, também não seria uma boa indicação. Síndrome da Claude-Quinn é de contraindicação relativa e mais por questões jurídicas. Procedimento novo, sem tanta comprovação de superioridade. Então, mas quais as formas de entrar dentro do forame? Você pode entrar desde mais próximo da linha média até mais lateral. Para as hernias de discos centrais, é importante entrar mais lateral. Por quê? Porque se você entra mais próximo da linha média, a faceta te empurra e não te deixa chegar onde você quer chegar. Quer dizer, se você entra lateral, você pode acessar mais central, como aqui, corrigindo a imagem, eu entrei mais lateral, consigo acessar mais central. Esse é um ponto importante, que é o posicionamento da cânula, e é uma das causas de falha para as pessoas que estão iniciando a cirurgia. Então, estudar onde está a sua hérnia, onde você vai entrar e onde vai ficar a sua cânula é muito importante no planejamento pré-operatório. E o quanto lateral você pode ir? Essa linha vermelha é a linha facetária, então passar lateral, essa linha é um risco de entrar na cavidade abdominal. Essa linha verde, a linha dos espinhosos, seria um bom ponto de entrada se você quer entrar mais lateral. Então, aqui esse vídeo, ele vai mostrar aqui o risco de entrar no reto peritônio se você entra muito lateral à medida que ascende nos níveis lombares. Esse outro ponto importante que eu chamo a atenção é a lesão da raiz emergente. No AP, é importante que você vá ao máximo caudal possível no disco. Por quê? Porque se você for cranial, você vai pegar a raiz. E no perfil, o máximo posterior possível. Por quê? Porque se você for anterior, você tem um maior risco de pegar a raiz. Quando você posiciona a sua cânula de trabalho próxima do forame, e você vai fazer a foraminoplastia, que é a ampliação desse forame, você começa mais caudal, e depois você direciona para o nível do disco. Então, essa parte do forame é a que vai ser removida da faceta para que você tenha uma melhor alocação da sua cânula de trabalho e exposição da hérnia de disco e das estruturas neurais. Aqui mostrando a técnica outside in, quer dizer, eu começo por fora e vou drilando aquela faceta que está me atrapalhando chegar na hérnia de disco central. Tá? Então, faço uma pequena ressecção óssea. Eu vejo aqui, às 3 horas é caudal, às 9 horas é cranial, 6 horas lateral, meio-dia medial. Meio-dia medial. Então, aqui começa a drilagem óssea. Eu vejo que não há pulsação do forame aqui nessa região. Começa a ver a hérnia, eu usei um corante aqui, o azul de metileno. Aqui eu vejo o pedículo, drilando aqui próximo do pedículo, para fazer a ampliação do forame e conseguir acessar a hérnia de disco com mais eficácia. Aqui a abertura do ângulo fibroso. Retirada da hérnia. Aqui foi optado por fazer uma retirada da hérnia subligamentar, então, quer dizer, não foi feita a exploração do ligamento longital posterior. Rodolfo, 1 minute to conclude, please. Então, é importante fazer um bom planejamento, ver as estruturas neurais, porque o risco de lesar o saco dural na punção, ele é presente nesses casos, como mostra esse trabalho. A endoscopia de coluna, ela se vem como uma técnica segura, rápida e eficaz. A microdisectomia, e 2 pontos são importantes na curva de aprendizado. A punção, para evitar a lesão da raiz emergente, e o correto posicionamento da cânula de trabalho para você conseguir remover a sua hérnia. Obrigado a todos.
Obrigado, Rodolfo. Para dar continuidade, eu gostaria de chamar o Dr. Walter Mongen para falar para a gente sobre microdisectomia. Thank you for the presentation, Mongen. Good evening, everybody. Everything seems to be okay. I can start. I understood well, I think. Yes, please. Yeah, okay, thank you. I'm interested how I will sound in the translate button in Portuguese, but I'll probably not understand it as well. But thank you, Rodolfo, for your excellent talk on PTD. And I will start about relatively old-fashioned techniques about the microdiscectomy. I'm from the Netherlands. I have some conflict of interest considering the fact we did some sponsored studies. And of course, I'm quite interested in finance since I'm financially responsible for our 3 departments, which we do a lot of spine surgeries in. And of course, most of it is the relatively simple spine degenerative diseases. I come from the Netherlands, a little country. We had some strong connection, of course, with Brazil at colonial times, but now we are just a little country in Europe. And we had some recent studies I will briefly get into in detail. Of course, this sciatica trial, which we did on whether or not you should even operate on herniated disc. So we did a long study, surgery versus prolonged conservative care. And we did this in patients with unilateral and also with bilateral herniated disc. And we had 141 people which we operated on early and 142 patients we operated prolonged. This was all done by randomization. And probably most of you know this graph, so at least we could see easily that there is a faster recovery, but in the end, we end up at the same endpoint. So that's very important to take into account. It doesn't matter which kind of technique you use, but if you remove the compression from the nerve, the complaints in the end, of course, will recover. And if you remove it faster, it will recover more faster. But in the end, patients will get in the same position if you do no treatment at all. Also in the fast pain was also better, and which we did a quite extensive economical evaluation that time, and then we found that in fast recovery was also related and also leading to less costs for the society. Then to get like to some minimal invasive surgery, like the microdiscectomy is also debatable. What is in the end microdiscectomy? And also nicely shown by the previous speaker, there is also the need to somehow to have minimal invasive techniques, which we supposedly have reduced muscle injury, less postoperative pain, and faster mobilization and shorter hospital stay. But in the end, it's very difficult. We have hardly any good RCTs and not so many blinded trials. And to get to one of our previous trials in the last years, we also did the tubular discectomies, to take as an example. We did also a randomized control trial, which we compared, and patients and follow-up nurses were kept blindly. I think most of you still know this technique with tubular discectomy. In the Netherlands now, it's not, you cannot reimburse this technique anymore, so it's not done. But probably in some countries it's still done with the tubular retractor. Most of our centers in the Netherlands will use the standard microdiscectomy, as shown on the 2 images below. And in this MED trial, we also randomized, as I said, and we had a follow-up of 2 years and recently published also the 5 years results, which we had 328 patients randomized with included analysis. And in the end, with 294 patients, we had complete follow-up of 5 years. At baseline, there was no difference between the 2 randomization groups. And in the end, we found that the tubular discectomy was completely the same as microdiscectomy. This was based on the Rowland Disability Questionnaire, but also on the leg pain and the back pain. They were completely similar. Time to recovery in both groups, so the minimal invasive variant
and the conventional microdiscectomy was the same, although the intraoperative complication was higher in the or in the tubular discectomy group. And also the positive complications were higher, and the repeated surgery was definitely higher in the tubular discectomy after 2 years. And we did also later on, we did here on the left side, you see the 5-year result, and then of course, repeated surgery increased more. The cost analysis was, of course, if you have very expensive techniques, which is also something to take into account, especially in the Netherlands, where there is a lot of always questions from insurance company if it's really beneficial to use these expensive micro or minimal invasive techniques. And we could not prove any evidence that there is any use of using this micro and minimal invasive techniques. We also studied the type of herniated discs. We found that there is no difference whether you have a sequester, if it would be beneficial to use these tubular discectomy or contained discus. And also in this study, where we quite extensively studied also the enzymes and also the MRI scans between the tubular discectomy, we also didn't see any differences. One thing which is quite well studied over the past years is whether you even need to completely remove the disc or just the sequester. And that's also with one of our speakers from the past days, Claudius also was here in the conference. And he also already showed in 2005 in a small prospective randomized study that there were similar clinical results, whether you did a full discectomy or only a sequestrectomy. And even very important is that if you only remove the sequester, you probably have the same results after a longer time. And also recently studies also confirmed this outcome, that you can just probably only remove the small sequester. So what is the question, what to do with this this case of midline or herniated disc L4-5? Even if there's recurrent, there's also a lot of fashion now coming up with, of course, the barricade or other devices. And as nicely previous presenter also described the PTD. We just finished a big randomized clinical trial, also double-blinded these patients. We will, I will not show the results because they're under under review now of a big journal will come out later this year. But let's say, like, I'm not so much convinced if there should be any PTED. Other speaker will present about fusion, which is, I think, a big thing which is done more and more, but it's not necessarily leading to any better outcome. So for me, the take-home message considering this case is that, of course, the impact on global health of lumbar spinal stenosis is high, so we have to find a good treatment. Early microsurgical treatment leads to faster recovery compared with conservative care. Recurrence rates are high, even in the standard microdecompression, but in the microdiscectomy and also in the PTD, which we see the recurrence rate is really high. There's no evidence that any more minimal invasive techniques are more superior compared to the microdiscectomy, and probably sequestrectomy is at least enough compared with the full discectomy. And in my opinion, there's no indication for lumbar spinal fusion. Thank you very much. Thank you, Dr. Nurjan. The next presentation is Dr. Yumi Yang from Germany. Thank you. Yes, thank you very much. Hello, everybody from Berlin, Germany. I'm very honored to be part of this group of excellent spine surgeons. So these are my disclosures. So as we all know, lumbar disc herniation is one of the most common degenerative spine diseases, and it affects more than 3 million people in the United States every year, and lumbar discectomy is one of the most commonly performed surgical spine procedures worldwide. And we know the benefit from surgery, as Walter already nicely depicted. Here are the results of the 8-year sports trial. So
short case illustration, this was a 42-year-old male with chronic lumbar back pain for several years. And he had acute onset of bilateral L5 radiculopathy on the left side more than on the right. And also a radiculopathy and a mild foot drop on the left side, no other symptoms, and a failed course of conservative treatment. So here you see the big lumbar disc herniation in L4-5. You see some modic changes here and maybe a little bit of a slip here on the flex X X-rays. So what kind of surgery would you recommend? Would you do discectomy or TLIF infusion? And my goal today is to convince you to go for TLIF infusion instead of discectomy alone. And the reason is this: there are problems of lumbar discectomy as fairly high rates of recurrent disc herniations, as Walter already mentioned, then the need for reoperation for recurrent lumbar disc herniation, development of recurrent lumbar back pain, of postoperative instability if you don't fuse, and the need for secondary lumbar fusion. So how can we prevent this? We can prevent it by doing a discectomy plus a posterior fusion, and in this case, a TLIF. And this patient really recovered excellently and could be discharged on POD4 without complications. So my solution is discectomy, TLIF, and fusion. And the reasons are that you can achieve a better outcome, reduce the rate of reoperations, reduce postoperative lumbar back pain, reduce postoperative instability, and secondary fusion procedures. Also, you can reduce healthcare costs. So what every spine surgeon should know about TLIF for herniated discs is a very nice title for this paper. It's a level 3 study retrospective with a follow-up time of 24 months. And this study found that there was a significant improvement of pain and ODI after 2 years with 100% interbody fusion rate, maintenance of disc height, and no evidence of implant failure. So what else would you want? I mean, this is a perfect outcome. And they conclude that in primary herniated disc, patients are required to have fusion after discectomy. So I was looking for comparative studies on PubMed, and I found these 2 studies, level 2 and level 3 evidence. And they have quite a large cohort size and are quite recent. And the first study found an excellent recovery rate and satisfaction rate in both groups, but it was better for the MI TLIF approach than for the endoscopic discectomy. And they found significantly higher rates of recurrent disc herniation, instability, and chronic lumbar back pain in patients who had discectomy alone versus minimally invasive TLIF, where they had 0% of recurrence, instability, or chronic lumbar back pain. Similar results in the other study, very good recovery in both groups, no significant differences, but recurrent disc herniation and instability in the discectomy group versus 0 in the TLIF group. So after discectomy alone, we find significantly higher rates of recurrent disc herniations and a significantly higher rate of instability with similar or better clinical outcomes after TLIF. So when we look at instability, this study had a very long follow-up of 12 years, also level 3, and they estimated the risk of degeneration and segmental instability after lumbar disc surgery. And they found that there was an increased risk of long-term degeneration and segmental instability after lumbar discectomy with an odds ratio of 6.5, which is quite high. Also, when looking at chronic lumbar back pain, the study showed that 80% after a lumbar discectomy have discogenic pain versus only 40% of patients who were treated conservatively. So when we take a look at long-term back pain after single level discectomy and healthcare costs, it's also a retrospective analysis with a follow-up of 3 years. They found that almost 10% had to be fused after discectomy because of back pain.
And the mean cost for operative treatment was $42,000 versus only $4,000 for conservative treatment. And if the patients had to undergo secondary surgery for degeneration or instability, then the costs arose to almost $500,000 per 100 cases for first-time single level discectomy. So they conclude that postoperative back pain is associated with substantial healthcare costs, which can be avoided if you fuse the patients primarily. So when we take a look at the revision surgery and the fusion rate, this study on the one hand showed that the rate of lumbar fusions is really increasing with time. So after 10 years, almost 10% need to be fused. And I found that patients after lumbar discectomy had a 3 times higher likeliness to undergo fusion surgery than patients without surgery at all. Also, this retrospective analysis of about 14,000 patient records showed that there was a quite high reoperation rate after 4 years of 12.2% and of 6% for lumbar fusion. And if the patient had already undergone rediscectomy for recurrent disc herniation, then the lumbar fusion rate really exploded to 40%, which is really high number. And this could be avoided if you fuse right away, and you can really save a lot of costs when you do that. So can fusion reduce the rate of reoperations for recurrent lumbar disc herniation? This is also a level 3 study retrospectively done from Taiwan, and they compared 5 surgical techniques: discectomy, discectomy with anterior or posterior lumbar fusion, and posterior lumbar fusion only. And they found that discectomy had the highest rate of reoperation of 20%, and all fusion procedures had significantly lower reoperation rates compared to discectomy alone. When you look at this study, looking at adjacent segment disease, as we already heard from our previous speakers, this is the level evidence study 2, long-term follow-up of 4 randomized controlled trials, comparing surgical versus non-surgical treatment for chronic lumbar back pain. And they found that fusion was associated with adjacent segment disease, but it had no influence on patient self-rated outcomes. And also with a TLIF approach, we are able to, at least in part, restore lumbar lordosis if that's really necessary or not. Of course, is still discussed, but they were able to achieve a mean degree of correction with TLIF of 5 degrees. And last but not least, guidelines for the performance of fusion procedures for degenerative lumbar spine disease. And there really is indication for fusion after discectomy if you have the evidence of spinal instability, chronic low back pain, degenerative changes, or patients with heavy manual labor. So these are the indications where you really should go for fusion instead of discectomy alone. And you can achieve a better clinical outcome, prevent recurrent disc herniation, late onset instability, and chronic low back pain. You can even prevent revision surgery, restore lumbar lordosis, and maintain disc height, and you can reduce healthcare costs. Thank you very much. Thank you for presentations. Some questions. Júlio César, why not promote the discectomy with dynamic stabilization? Yes, that's a very good point. The topic of my talk was to promote TLIF with posterior stabilization. Of course, you can think about discectomy, especially in cases where the disc space might not be preserved or might be diminished. In these cases, especially in older patients, I like to go for this approach for dynamic stabilization if there are signs of instability.
So yes, that's also something that you can do. The next question is, how does axial back pain influence decision making versus the compression scenario at large L5, L5, L4 or 5 disc? What the importance of facet arthropathy in your decision making? Yeah, people have. So shall I respond to that question? I think if we would have a patient with a lot of back pain, we would, and the leg pain itself is not like predominantly, we would not operate. And especially a lot of MRI studies done also in the same studies with modic changes is not correlated to any clinical symptoms. So would not look to modic changes. And if a patient is really having a back pain, then you should really watch out and operate and don't operate these patients. If you have, I think our moderator, Oscar, please. Killinger, he can come to the discussion also, and he's quite active here in the chat, so he might want to give his opinion. Our moderator. Thank you. Please. I would like to touch a couple of issues regarding the midline large disc bulging. We have talked about 3 options, and each of them has some place to proceed. The endoscopic procedure would be good to preserve the annulus, posterior annulus. If patient has a large disc bulging with relatively protected, healthy annulus, I would consider to proceed with endoscopic surgery. I think with a good channel size, not stenotic channel, and protected, healthy posterior annulus, I think endoscopy would be a good option because it will not disrupt the posterior annulus. But if patient has accompanying lateral recess stenosis, so endoscopic surgery is not option there. So many patients has that kind of pathology, so mixed pathology, lateral recess stenosis and a disc. So in that case, microdiscectomy would be better. And regarding the fusion, if we feel that we cannot be sure there will be some disc recurrence after surgery, we have some clues like modic changes, preserved disc height, young patient with a bad facet joints. These are all some signs of proceed with fusion. So or dynamic stabilization, my personal preference, but I will not against the fusion, that kind of cases. So it all depends on the individual characteristics of the patient and its pathology. Right, it's custom made, right? I fully agree. But do you think this huge central disc herniation from one nerve root to the other, can also be interpreted as a marker of instability, of segmental instability, or not at all? And this would change our approach. It's an open question for you all. With microdiscectomy, do you ask the additional instabilization with microdiscectomy? No, I mean the pathology itself, the huge disc herniation. Can it be an indirect marker of instability already preoperatively or not? Yes, I think this is another criteria. As a very large disc herniation, disc will lost its competency already.
Anybody would use interspinous process device to complement or supplement the discectomy, not so rigid system? It's a question, open question for the three of you. Yeah, the interspinous process device, that has been my PhD thesis to completely wipe it away, but it didn't work apparently. No, so there is like, yeah, there is really no evidence to use. You don't regret that? No. No, like there's like, it's basically, we saw, by the way, that like there is no dynamic stabilization from the IPD. It's all growing, like all the bone was growing over the IPDs in the end. So I would not use it as a dynamic stabilization. And another thing, like to tumor, like good to see you again, by the way, is that the question is like a big sequester. Like we quite often see patients, we have a first MRI scan, have a big sequester, and then later on they have less complaints, and then they go to a private clinic and they make another MRI scan, and the whole sequester is gone. So I don't know necessarily why a big sequester should like aim or like support you to do a bigger surgery, or did I misunderstand you? Yes, sure. We'll mention about the instability, the effect of size of the disc to instability. We don't talk about the indication. You're right. Many sequestered disc herniations are resolved by an immunologic reaction. So indication is another thing. We just think about if we have to proceed with surgery, which technique. We just try to clarify that. Well, if I have a fairly old patient and I see sort of a slip and loss of disc height, I always use flex X-rays, and in these cases, I would prefer to go for fusion. But if it's a young patient with a big disc herniation, I wouldn't think it's a sign of instability. So in these cases, I would rather go for just discectomy. Yes, but you have a big risk of recurrence. Yes, of course. But, yeah, this is some sort of related with patient's decision. The patient takes the risk of recurrence, so we need to discuss that issue. Some patients may prefer recurrence and repeat surgery, and some patients are not. We have a question here from Erico Filgueira. Would on this particular case anybody do any foraminal block before surgery? Yes, this is again related with surgical techniques. Of course, without any kind of surgery, we need to try all sort of conservative approach. And I personally use the blocks, transforaminal injections, almost all before all of my disc surgery. I always try. Actually, when I don't try the foraminal infiltration, only when, like, basically when we start in our department, when we start thinking about these treatments, probably it's because we don't want to operate in the case. But if we have a clear-cut case, we skip everything. It's also, of course, the Dutch system. So you first start with the GP, then neurologist, and then you come to the neurosurgeon. So we are quite in the end of the line. But I would, like, if it's a clear-cut case, then we would remove. And also in this case, because it's in the midline, it's medial compression. So probably then it's the question, which nerve are you going to infiltrate? So if it's a clear-cut case, we would usually just remove it. Okay, guys, I think we have our time done. So I thank you all, really excellent lectures. And Marcio, thank you also. And we'll proceed to a commercial break, 5 minutes, and we'll be back. Thank you so much. Thank you. That these nurses have gone through that every single week, sometimes every single day for an entire year.
I assumed the nurses must block out all the deaths to be able to keep going. Hello, welcome back. We'll proceed now to our last crossfire, and this will conclude the ANS course at this Congress.
And when I thought about this crossfire, I thought about the youngest, the residents or young consultants who had a formal classical training in spine surgery. And the question here for the excellent panel of speakers is, if I have to learn an interbody fusion, which one I would choose? One that allows me to do all operations, or do I need to learn more than one kind of interbody fusion? So Francisco Sampaio from São Paulo, a very good friend, is a moderator, and Yumi will add him on moderating this session. Thank you. Francisco or Yumi, you can present the speakers, please. Okay. Thank you, Oscar. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome all of you to our session of the Brazilian Spinal Congress 2021. And I would like now to invite our first lecturer, Professor Bernhard Meyer from Germany. And I wish you good luck. You may start now. 1 minute. I would also like to inform you that you have 10 minutes in which to finish your work, and that we have simultaneous translate for those who wish to hear the lectures, Portuguese to English or English to Portuguese. Okay, thank you. So I will start. These are my disclosures. None are really relevant to the talk. So the question was, if I have to learn an anterolateral lumbar interbody fusion technique, which one's best? And then my answer was XLIF. Actually, XLIF is a trademark by Invasive, so I think I should be talking about lateral lumbar interbody fusion in general. And so I'll give you my preliminary answer. If you asking me that, that's the wrong question, because you need to learn all of them, or you just leave it. If you want to do anterior spine surgery, it's not a good idea to say I'm just doing lateral, anterior, or oblique. You need to know all of them. So for definition, lateral, LIF, it's a transpsoas approach. So you go through the psoas muscle. Oblique is simply you go anterior to it, and anterior, or ALIF, is you come right from the front. That means each has its different advantages and disadvantages. Let's start with its disadvantages. So the more anterior you come, the more likely you have a vascular injury. So with ALIF, it's on about 3%. The more lateral you come, you have to be aware that you have more neurological symptoms. And in between is OLIF, so you have both. So why is that so? I'm talking about coming from lateral. There are nerves running through the psoas muscle, which is basically the lumbar plexus. And this is a schematic drawing taken from one of the publications. This is a publication by Nancy Epstein, a review of all the risk and complications of extreme lateral interbody fusion, which means that especially the danger of hurting the lumbar plexus is high. And the issue is the lower you come, the higher the risk. That means the lumbar level is of crucial importance what you do. So for me, everything above L3 and 4 is an XLIF or lateral if you want. Everything below L4-5 and L5S1 is an OLIF or an ALIF procedure. I want to argue why that is the case. The lateral approach is a very easy one, to be honest, and a very atraumatic one. You do a tiny incision, and then is the lateral lumbar or abdominal wall. You just do a blunt dissection, and then you go there to the psoas muscle, and you go through. You have two options: either do it in a blind fashion, or you have a visual that leads you through it. Anyway, if you look down here, it's a tiny incision. It's a minimal invasive procedure,
and it's quick. You just need a fluoroscopy and it guides you where you want to go, as long as you stay above. But if you look at this picture, if this is an lateral, or what you define as an XLIF, then it's only a tiny thing to come anteriorly to the psoas muscle, and that would be an OLIF. So this is all a matter of 1 centimeter or half an inch, which defines which is L-lif or X-lif or O-lif. Now, because you go through the psoas muscle and you endanger the neural structures, many of the things, especially X-lif from Nuvasive, but also D-lif from Medtronic, which both are trademarks, have developed their own monitoring devices. That means you have a running EMG that tells you you're close to a nerve or not. But despite that, if you want to read that also by Nancy Epstein, it tells you that it's quite a high risk, no matter if you use monitoring or not, that you will hurt someone. It's between 0 and, well, 0 is something which you hardly believe, 0 and 30% nerve injury. Now we have adopted a thing without monitoring, and we usually try to have a visual approach, no matter it is a minimally invasive, and we have a series of 157 patients, and this is the overall thing that we did. Most of them were 2 or 3 level patients, and you can see that still 4% did have a permanent deficit, neural deficit. Still, that is pretty much something that I can live with. So to conclude, everything above L3 and 4, I will do with a lateral approach. Through the psoas without monitoring, whatever. Well, if you go a little bit anterior, you might call it an oblique, but anyway, that is what I do. For L4-5, I use an oblique, and for L5S1, it's quite easy because you're in between the vessels. I would use an ALIF. So it's not one, but everything above or in the higher regions, I would use an XLIF. Thank you. That's it. Thank you very much, Bernard, for this nice talk. So should we move on to the next speaker? It's Avelino Parajon, and he will talk about OLIF. Avelino, please. Okay, so I have to say that generally I agree completely with Bernard in the indications, and of course that the main message of the lecture should be that every spine surgeon must learn all these techniques. But as you have already said in your previous lecture, I have to defend the option of OLIF, so I'm going to talk about the OLIF. No? So these are my disclosures, none of them related to this. We have seen that we have many different options for doing a leaf. And of course, definitely, we know that technically the approach between press-psoas and trans-psoas are very similar, but as Bernard has already mentioned, the trans-psoas approach has the main problem of damaging the nerves, especially in the lower levels. There are some technical differences between the press-psoas and the trans-psoas. In the press-psoas, both the patient is in lateral decubitus. In the press-psoas, usually the surgeon is in front. In the trans-psoas, usually is at the back. In the press-psoas, usually we prefer to have the leg straight because we want to have the psoas muscle tightly packed so we can dissect it. In the trans-psoas, we want to have the muscle relaxed so we can go through. The skin incision location is also slightly different. So in the anterior to psoas, we have a little bit more anterior incision. For multi-level cases like this one, we usually may need more than one incision.
The initial dissection is very similar, but once we have entered the retroperitoneal space in the press-psoas approach, we have to go to locate the belly of the psoas. Then we need to look for the disc space between the artery and the anterior border of the psoas muscle, and then we retract a little bit the psoas posteriorly and then put the retractor. We have a lot of retractors. For the transpsoas approach, usually most retractors are very similar. And of course, they are based in the original invasive one, and there are different variations, but they're very similar. For the press-psoas approach, we can use many different, and you can see some surgeons using retractors similar with blades to the A-leaf, or some pneumatic retractors, or even we can use tubular retractors, the ones that we're using for the transpsoas. So the discectomy and preparations of the end plates are similar as in other L-leaf, but here we have a special maneuver, the so-called orthogonal maneuver, by which we have to put the cage from oblique to a pure lateral position to avoid damaging the contralateral root in the foramen. So why should I try to learn O-leaf if we are doing T-leaf, P-leaf, or X-leaf or some other approaches? Well, the advantages of interbody fusion, I would say, that are increasing the fusion rates, and we know that there's no real direct correlation between these radiological outcomes and clinical outcomes, but we know definitely that in the case of pseudoarthrosis, we can have severe back pain, and we of course know that improving the sagittal balance is one of the radiological parameters directly related to clinical outcomes. And of course, indirect decompression is the third objective, the third goal we want to achieve with this or interbody fusions, lumbar interbody fusions. On the other hand, if we look at the more prevalent lumbar degenerative pathologies that we are treating with these LIFs, we see that most of the pathologies, the more frequent affected levels are L4, L5, and L5S1 for disc herniation, for lumbar stenosis, and for spondylolisthesis. So we definitely need to learn some technique that is feasible in these lower levels, that has higher fusion rates, increases lumbar lordosis, and maximize the indirect decompression. We know that all these techniques achieve very good fusion rates. So we have, and what we really know from the papers and from our own experience is that probably the most important thing for achieving a good fusion in these interbody fusions is patient selection and definitely a good surgical technique. So we know that for OLIF also we have very good fusion rates, and even if we study the fusion based on CT and only 6 months, we can have as high as almost 95% of fusion rates. On the other hand, if we compare the sagittal balance achieved and the lumbar lordosis achieved by different approaches, we know that anterior approaches are the ones that are allowing us to give more lordosis to the patient, and this is Bailey for A-leaf, is for lateral interbody fusion transpsoas, and for press-psoas anterolateral. But in the case of doing X-leaf, we know that for increasing the lumbar lordosis, we need to do an anterior release of the ligament. And this is a very dangerous maneuver, and it's maneuver that usually is only recommended for very experienced surgeons, because in the case of having a problem with the vessels, with the great vessels, from a pure lateral approach, it's quite difficult to control that. On the other hand, if we are doing a press-psoas approach, we have a much better visualization of the vessels, and in case of a problem, we can more quickly transform the incision and try to solve the problem in a better way. We know that olive cages allow us to give as much as 7.5 degrees per lever compared with other posterior techniques. And we know also that in terms of increasing the foraminal diameters and the disc hardness, this height,
The anterior approaches are also much better than the posterior. So in this radiological study of oblique lateral lumbar interbody fusion, we see that this high, the diameters of the foramens and also the central diameter of the canal are improved in much more than in compared with posterior techniques. Bernard Mayer has shown that probably the most frequent complication with the transverse approach are the neurological deficits, especially if we are dealing with the lower levels. That's why many surgeons have abandoned lateral transverse for L4, L5, and they move into psoas. Mostly they are transient neurological. In some cases, there's a confusion between muscle weakness due to the manipulation or a little bit of hematoma into the psoas and pure neurological, but definitely we can have as high as almost 4% of persistent neurological deficits in the transverse approach. That's why most of the surgeons recommend, and we of course do it, the transverse approach with neurophysiologists. On the other hand, when we are doing a psoas approach, as we can see here in the image on the left, there's a very, very low probability of finding a nerve in our way to the disc. And as we can see in the review of complications for this technique, the neurological injury rate is almost zero. In the contrast, we can have more severe vascular or visceral complications like in other anterior approaches. Finally, we have said that we have to know a technique that is suitable and feasible for the lower levels, in which the degenerative pathologies are more prevalent. This is L4, L5, L5S1. And definitely at this level, L5S1 probably is in most of the cases a contraindication for XLIF. And for ALIF, going up from L5S1, L4, L5, there are two very feasible levels, but then L3, L4, L2, L3 are more difficult. So I will say that the technique that you can do in almost all the lumbar levels with more or less the same difficulty is the OLIF. So I think OLIF is a good technique for all levels. So my take-home message would be that, well, you should learn how to do OLIF because it's a surgical technique that is good for indirect decompression. It improves the sagittal balance with lower or no neurological complication. It has a high fusion rates. It's feasible for L4, L5, and L5S1, that are the more prevalent levels. But of course, it has complications, and we have to learn how to deal with them. In the AO-MIS task force, Nestor Tawada made this very nice how to manage or how to solve the possible complications in the OLIF approach. But definitely my take-home message would be that for the spine surgeons, you have to learn all the different approaches so you can offer the patients the best option and tailor the surgery to the patient needs, not try to tailor the patient to the techniques you know. Thank you very much. Our next guest is Dr. Kumhur Kilinsa. Thank you. You can start your lecture, please, Dr. Kumhur. I think you can see my screen, right? Yes. Thank you for the organizers for inviting me that beautiful joint Congress of Brazilian Spine Society and EANS. In this talk, I will describe ALIF and try to explain why it should be the #1 technique
as a anterior interbody fusion, especially for a beginner. I have no financial conflict of interest regarding the content of that talk. As we all know, lumbar interbody fusion is a well-established surgery because it supports stability of the construct. It helps us to achieve indirect decompression and fusion. And we have a variety of techniques to achieve that fusion. We have posterior, lateral, anterior techniques, named by here. We have a lot of techniques. We will discuss anterior and lateral techniques in that session. We have ALIF, lateral lumbar interbody fusion. Its commercial name is XLIF and OLIF. First of all, I would like to discuss about if any surgeon needs that kind of anterior or lateral fusions. For me, it is necessary to make anterior fusion in between 0 and 20 of cases needing a lumbar fusion. You can do posteriorly, and you can complete all your spine carrier without touching anteriorly to the spine. And many neurosurgeons do that. That depends on your patient's population, their needs, your training preference, and your hospital's profile. If you are working in a third step referral center and you are an academic surgeon, if you teach that surgery, you have some referrals, very difficult cases. So in that cases, you really need to do anterior surgery in some point. So it depends on your profile as a surgeon profile, and you may need to learn an anterior techniques if you working in a referral center. So question is, if I invest my time, energy, and resources to learn one of technique, should I? My take from that question is that if I have to one of them, which one should I choose? I will try to answer that. As we know, when look at globally, we approach the cervical spine anteriorly because we retract the visceral structures medially, vascular structures laterally, and anterior is a good option that patient. And the lateral border of the disc is closed by the vertebral artery and uncinate process. So anterior is only option in the cervical area. In the thoracal area, anterior side of the spine is closed by the sternum and the heart and great vessels, and lateral is almost completely free because there is no plexus, unlike cervical and lumbar area, there's no plexus. So all the surgeries, although we call it anterior lateral surgery, all the thoracal surgery is performed laterally in the thoracal area. And what about the lumbar area? We have, again, a lumbar plexus at the lateral. So when you try to make it laterally, you force the things and pass through the nerves in the lumbar area. And anteriorly, there is there is great vessels, but they can be mobilized, and there is no bony structure in the anteriorly. So anterior or obliques approach seems a rational approach to reach the anterior lumbar area.
And ALIF, anterior lumbar interval diffusion, has a long history. There are some names. It's a well-established, very old surgery with good results. When we look at the steps, you can do a vertical midline, paramedian, or transverse incision. All of them is possible related to your experience or your access surgeon's experience. You can use all of them thanks to the elasticity of the abdominal wall. You can pass through the transperitoneally or better retroperitoneally. You can use that cleavage and you can reach the posteriorly just extraperitoneally like that. You sweep all the structures and you see all the area. You see in that view, you see the spine both anteriorly and anterolaterally, so oblique. So you see the oblique view, that case. The difference with OLIF is you see everything. You are able to see all the structures and you control everything. But in OLIF, you have very small window to reach the area. And this is the final view after your dissection. The L5-S1 is generally between the iliac vessels and wide open, very easy to reach. And for generally for 5, you need to make the great vessels retract medially to reach the L4-5 level. And rest of the surgery is like cervical anterior discectomy and fusion. You remove the disc, and if you would like to, if you need to, you can remove the posterior longitudinal ligament and see the dura, and you can make a direct decompression of the dural sac. In XLIF and OLIF, you cannot do a direct decompression. If you need direct decompression, you need to do perform an ALIF. And after discectomy, you insert a cage with or without supplemental screws, and you can, since you remove the anterior longitudinal ligament, you can place a very lordotic cage. This is one of the important advantage of ALIF. And after that, if you have to, you can supplement it posteriorly. Complications of ALIF is, of course, all the structures you need to pass by. Visceral damage is very rare. Vascular injury is around 3%. And superior hypogastric plexus injury at the midline of the L5-S1, if you sweep the area too harsh, you experience that. It's around 2%. ALIF is the oldest anterior lumbar technique, is well established. There is large series with and without supplemental posterior fixation, and there is high success rate with low complication risk. So why do you need another surgery, another type of surgery, another approach? Here comes the companies. Dr. Kunhur, please, 1 minute to finish. Okay. Companies have make some revenue, so they invented some surgeries like XLIF, DLIF, and OLIF. ALIF is a well-documented, time-proven standard, and Harvey is brandless and standard. But XLIF and OLIF, there are new technology needed and company dependent generally. And difference of ALIF, XLIF, OLIF are the cage size and handling, increase in foramen canal diameter, surgical corridor, and surgical orientation ease. When we look at one by one, the biggest cage can be inserted with ALIF. And
as a result, increase in foraminal canal across the section area can be achieved by ALIF. And the structures on the way. The structures, visceral structures, the risk of visceral damage is very low in 3 of the techniques. Vascular damage can be possible with ALIF and OLIF, and neural structure damage is highest in the XLIF. And surgical orientation, ALIF is the easiest midline surgical orientation and widest exposure. OLIF is oblique orientation, more difficult, probably longer learning period is needed. And XLIF is the blindest, the most technology dependent technique. As a result, I can say that all techniques have similarly successful clinical results in the literature. Complications are rare and comparable, and the difference lies at the levels. ALIF yields the best cage handling, the biggest and the most hyperlordotic cage, the best indirect decompression, and only ALIF yields direct decompression. ALIF obtains the widest surgical exposure and the easiest midline surgical orientation. It is important, especially for a new adopter, and probably the easiest to learn. ALIF is the least technology dependent and the cheapest technique. As a conclusion, I can say that all 3 techniques have their pros and cons. The optimal approach depends on the individual anatomy and the pathology of the patient and the surgeon's ability. And ALIF seems as the #1 option to learn as an anterior lumbar technique for a beginner. These are my references. Thank you for your attention. Thank you very much, Trumo, for this nice talk. Sorry, you want to say something? Francisco? No. Okay, so we have one question for Dr. Meyer. What about those 10 to 20% of L4-5 cases when OLIF is not feasible for right concavity cases? Would you consider LLIF or ALIF? ALIF, obviously. LLIF at L4-5 is not a good option, especially if OLIF is not feasible. Actually, to be honest, I usually do an ALIF at L4-5. And sometimes if I have a hard time to mobilize the bifurcation, then I do an OLIF. But I come from the front. So ALIF is my standard option for that. We have time for one more question from Eduardo Moro. You consider safe standalone interbody fusion by ALIF or LIF or LLIF when to consider doing standalone fusion without addition of posterior fusion? Who was the answer? Me or? With the question Any, to me? any guest. I think Adelina already answered it, but maybe you can. I already answered in the online in the chat. But yes, I think in the case of no severe instability, I mean, if the patient doesn't have deformity or listhesis, if the patient has a good bone quality in a non-multi-level case, and if we haven't opened the anterior ligament, XLIF one level standalone can be an option from my point of view. In the rest, I would consider always some supplementation. Yeah, to my knowledge, ALIF and XLIF has some good series to show that standalone fusion is possible and with good results, but OLIF has not yet enough series to show that. I think that's a different indication. I mean, the classical ALIF standalone would be L5S1, and the classical lateral or XLIF
would be in Deachen's colleagues, just as Evelina said, without major instability, where you have, well, an in-between between doing nothing and going from back and front. So yes, it has its place, but the literature is not very well founded. It's not a clear recommendation that I could give. Can I ask a question? Yes, of course. Ricardo, keep on. Ok, eu vou falar em português, se não for possível o entendimento, eu traduzo. Ok, me desculpe o nosso tradutor, que é excelente. Ok, nós em São Paulo temos uns 4 ou 5 ou 6 casos catastróficos durante o ano em que alguém lesa um vaso importante na via anterior. E talvez os senhores façam uma grande quantidade de casos e tenham muita intimidade. Os senhores acham que as vias anteriores devem ser feitas por cirurgiões sem uma imensa experiência com a técnica? E os senhores acham que as vias anteriores mudam muito o resultado cirúrgico? Well, I can answer that. I mean, nothing should be done by a surgeon who doesn't have an experience. So I don't care if you use an access surgeon like in the United States, most people do, or if you do it yourself. Whoever does it, you have to have experience with it. If you don't do it a lot, that means at least 2 or 3 times a week. Don't do it without an access surgeon. If you do it a lot, then you can do it on your own. There is a question from. Anterior muda muito o resultado? Okay, there is a question from Luciano. As abordagens Haddad anteriores here. e o suporte anterior mudam muito o resultado clínico final, muito diferente de um T-leaf? O senhor acha que a via anterior, as abordagens anteriores, têm um resultado muito superior ao T-leaf? You want me to answer? I can answer that. This is not an answer that you give in every case. The standard procedure would be a TLIF for a regular 1 or 2 or 3 or whatever level. If I do A-lifts or let's say anterior things in very long constructs, in revision cases, and in cases which have a lot of, let's say, risk factors. And for L5S1 in a long construct, I usually do an A-lift L5S1 as a footprint. But the default procedure, that means that my regular procedure to do an interbody fusion is a TLIF. Muito obrigado. Kim, there is a question here related with vascular injury from Luciano Haddad. I think for Komur can answer that. If you do systematically angiogram or angiotomography, or just to clear out the vascular. For ELIF, no, we don't do that. We generally reach to L5S1 in between the vessels, and sometimes L4-5. We see at the surgery, if we cannot reach the area, we can retract laterally for L4-5. This is not our preference, of course. To be honest, most of cases are L5S1. L4-5, I have limited experience.
And for that cases, yeah, I use the angiography, MR angiography, to see if I can reach L4-5 in between the iliac vessels. L5, S1, it is not necessary. Dear all, we are just on time. We, as a Brazilian sponsor, as a Brazilian president of this meeting, we would like to thank a lot European society. I'd like to thank Dr. John Duff and Oscar Alves to make this event possible, this meeting possible. We hope that we can join again other times and several times. Thanks for coming here in this meeting. I would like to give the talk to Dr. Oscar Alves and after John Michael. But thanks a lot for joining us in this meeting. We are greatly thankful to all of you. Thank you for having us. John, can you proceed, Yes, please? yes, I can indeed. I'll interject here. You know, Ricardo, thank you very much. It's a great honor for the EANS and for all of us individually to be able to participate in one of the largest spine meetings, I'm sure, in the Americas. We really appreciate the large participation and the collaboration between the two societies. Oscar, you have been the main anchor and the mainstay of the link between the two societies, and I thank you very much for your constant presence and your constant contributions to this, so thank you again. And of course, I would really like to thank all of the speakers from the ANS. I think we've assembled a group of people who represent the best parts of European spine surgery, and I would like to thank all of you individually and collectively for your contributions. And I have to say, particularly the Friday evening group, I think it's not so easy to take on a Friday evening, but thank you very much again. And I hope that we have been appreciated by the Brazilian audience. And we would like to do this again. And we would like to do it in person next time rather than over the internet. So hopefully 2022 will allow this to happen. So thank you again, and see you next year. Oscar? Thank you, John. Thank you, Ricardo. For me personally, it was excellent to act as a link between the societies and bring the most bright European spine surgeons. Actually, I think we could have some worldwide outreach. We have been seen by people in Central America, even in Far East. We had in the first days 250 participants. Today a little bit less, which is understandable, and it was really a great pleasure for me to be the link between good topics and good excellent speakers. So I will go and proceed to the commercial break, and we'll be back with more topics. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thor.
Falar em português, Oscar. O Ricardo é brasileiro, né? So welcome back to the Congress. We finished the ANS course, and I hand over the presentation to the next moderator, Francisco Sampaio, about techniques and technologies. Please, Francisco. A minha câmera está desligada e não pode ser ligada. Tem que liberar aí, por favor. Ótimo. Bom, eu gostaria de convidar o nosso próximo convidado, Ricardo Fontes, que, apesar de exercer a medicina nos Estados Unidos, é brasileiro. Por esse motivo, eu estou falando em português, para que ele inicie a sua aula, só deixando claro que você tem 10 minutos. Ricardo, por favor, pode iniciar. Excelente. Francisco, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Dr. Ricardo Botelho. Uma satisfação ver os amigos, Francisco, Oscar, todos aí online. É uma pena não estar aí com vocês aí no Brasil, mas já agradeço. Vou fazer o share screen aqui. E deixa eu ver o share screen. E pronto. E acredito que a palestra deve estar passando agora. Então, eu vou falar sobre tecnologia expansível, principalmente aplicada à técnica lateral de artrodese lombar. Desde já começo, é uma técnica muito útil que não uso para todos os casos laterais. Já deixando bem claro que acho que tem sua aplicação, mas não é algo que eu uso em todos os casos. Então, eu tive um treinamento bastante convencional no Brasil, e inclusive depois aqui nos Estados Unidos, e o lateral veio para mim somente mais tarde, né? Muita gente hoje, no Congresso, já falou de lateral, o professor Balsano também vai falar mais tarde. Todas aquelas restrições, aquelas preocupações que todos nós temos quando vemos o lateral da primeira vez, né? Abordagem que não é familiar, lesão vascular catastrófica, risco de lesão intestinal, mas os benefícios existem também, né? O sangramento é mínimo, um grande enxerto é colocado no espaço discal, evita uma área de laminectomia prévia, a compressão direta é eficaz. Então, uma hora que você fica familiar, é uma técnica que tem seu lugar, principalmente na cirurgia de deformidade e na cirurgia para patologia degenerativa. Então, hoje, na minha prática, é uma parte importante das minhas técnicas minimamente invasivas. A minha experiência é favorável para deformidades coronais, estenose foraminal, área com laminectomia prévia, perfeito. Pacientes com comorbidades graves, eu gosto muito do lateral para evitar sangramento. Algumas condições que precisam de um pouco mais de cuidado com a técnica, desequilíbrio sagital positivo, estenose severa, pacientes osteoporóticos, muito cuidado com o preparo do espaço. E a grande contraindicação para mim é a anatomia vascular. Se há um vaso à frente da área de trabalho, realmente evitar e tentar uma outra técnica.
Então, aqui um exemplo disso que eu estou falando, né? Muito se fala a respeito da morfologia de pessoas, né? Aqui um exemplo de um nível L3, L4, que é ruim, com o pessoa chamado Mickey Mouse, muito interiorizado, em geral em nível transicional, que se vê. E, por outro lado, o nível L4, L5 à direita, que é muito bom, com uma morfologia muito favorável, os vasos longe da área de acesso, pessoas posteriorizadas. Né? Então, eu tenho 2 casos aqui que eu utilizei essa tecnologia, uma mulher de 62 anos, radiculopatia direita, comorbidades, obesa, osteoporose, HIV, com uma degeneração de nível adjacente, uma listese grau 1, paciente com uma osteoporose realmente de uma causa não muito bem determinada, de recebido cifoplastia acima. A técnica cirúrgica, como já foi demonstrado aqui no Congresso, bastante conhecido, hoje não se quebra mais tanto a mesa, mas a parte fundamental do acesso é realmente o posicionamento do paciente, obter as radiografias de modo a trabalhar de maneira ortogonal no espaço discal. O importante, principalmente quando se faz níveis da transição tóraco-lombar, é fazer dissecção sem cautério, sem eletrocautério, na parede abdominal. Uma das grandes desvantagens do acesso lateral, a meu ver, é a incidência de pseudoérnia, que é um problema de acesso, é um problema muito comum. O cirurgião urológico conhece muito isso, o cirurgião vascular conhece muito essa complicação, e não deveria ser uma surpresa para todos nós. Mas, principalmente em acesso mais alto, tomar cuidado com a lesão dos nervos na parede abdominal. Aqui um slide que tem que estar na cabeça de todo mundo fazendo acesso lateral, acho que é o posicionamento dos nervos dentro do músculo psoas, né, principalmente L4, L5, a questão da monitorização intraoperatória, pelo menos a eletroneuromiografia é considerado padrão ouro, né, paciente sem relaxamento, o paciente fazer o monitoramento da navegação transpsoas para poder não ter o déficit da perna pós-operatório. Eu gosto muito do acesso anterior a pessoas, também quando possível, e faço a estimulação dos dilatadores, das lâminas de trás e do campo de trabalho. E a tecnologia expansiva vem realmente aí que facilita o preparo. Na minha experiência, eu consigo trabalhar o espaço muito mais rapidamente e diminui o tempo de retração, que se traduz em melhor correção e em melhor índice de pouco índice de patologia, de complicação de radiculopatia pós-operatória. Então, aqui o resultado, né, um resultado muito bom com a redução. Eu vejo pessoas que são extremamente talentosas na redução dessas listeses por técnica lateral. Eu não sou muito bom nisso, mas eu acho que a tecnologia expansiva me ajuda a reduzir um pouco melhor, né, e depois fiz a revisão por trás, né. Aqui um segundo caso, eu acho que exemplifica bem a questão da comorbidade, o paciente obesa mórbida, miastenia graves, marca-passo, fez procedimentos compressivos em L4, L5, com 3 vezes já por pé caído, radiculopatia L4, L5, bastante sintomática, paciente não se qualifica para cirurgia de correção de deformidade por conta da obesidade, né? E quando se analisa realmente, o problema dela é curva fracional, né? Não é a curva principal, a curva lombar, mas é aquela curva muito curta na parte baixa, e você vê que leva a estenose foraminal, já na geografia AP, né? E aqui aquela geografia, aquela mielotomo, mostrando realmente a estenose foraminal, que é responsável pelo pé caído. Então, aqui o posicionamento da paciente, interessante que o obeso mórbido, toda a gordura, que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, a gordura toda se desloca para fora do seu campo. E uma vez que você coloca o dilatador, realmente o trabalho é como em qualquer paciente, não importa se tem 50 quilos, tem 150 quilos. Não se quebra mais tanto a mesa, que a gente percebe também que coloca pessoas numa posição um pouco mais favorável. Aqui, o posicionamento ortogonal, com a desvantagem que a paciente já tinha laminectomia prévia, então fica difícil de posicionar o processo espinhoso, mas você vê o resíduo do processo espinhoso aqui, e o disco. Você vê que a crista ilíaca, em geral, sai. A crista ilíaca era uma preocupação no começo, a crista ilíaca para L4, L5 não é, em geral, um problema, você pode sempre tirar um pedacinho da crista ilíaca. O grande problema é o monitoramento, né? Aqui a parte da dilatação, então, docando no corpo, no espaço discal, né, ter sempre em mente o seu posicionamento anteroposterior. O técnico de instrumentação fica ao pé da mesa para dizer a sua orientação anteroposterior.
estimulação dos 4 quadrantes da área de trabalho, estimulação das lâminas e dilatadores. Aqui, a hora que abre os dilatadores, eu gosto muito de dilatadores de 3 lâminas, você vai encontrar no mercado dilatadores de 2 lâminas, 3 lâminas, e o campo de trabalho não é redondo, o campo de trabalho é oval, então acredito que a 3 lâminas seja muito melhor. Aqui começa o trabalho dentro do disco, e hoje eu trabalho muito menos com instrumentos cortantes, né, do disco, aqueles shavers. Eu trabalho muito menos para evitar a violação da placa vertebral. Então, aqui, quando o espaçador expansivo é colocado, o exemplo de ele fazendo a distração, e é importante colocar, você vê que ele protrui um pouco mais até o anel epifisário, de modo a você não fazer a expansão no osso medular, você fazer a expansão no osso cortical, para não ter fratura e subsidência. Então, aqui o aspecto final, e aqui também realmente uma distração muito boa. Eu não consigo esse resultado com o meu cage fixo, que é o que eu uso na maioria dos casos, né? Então, fez um lateral anterior ao psoas com perda sanguínea mínima. Então, acredito que é uma técnica que deva ter um papel para todos os cirurgiões a partir de um certo nível de complexidade, principalmente para deformidades coronais, é muito boa. A curva de aprendizado não é tão íngreme, por mais que pareça. Agora, alguns cuidados que foram úteis para mim, que eu recomendo para todos que estiverem começando nessa técnica, né? Os primeiros 20 casos ou tantos, escolha um nível favorável, L2, 3, L3, L4, ter sua equipe de neuromonitoramento de confiança, pessoal que você trabalha sempre, sem cirurgia abdominal prévia, não há porquê. O TELIF também é uma técnica maravilhosa que funciona muito bem. Não que vá fazer uma diferença muito grande, porque o acesso é retroperitoneal, não é transperitoneal, mas só de você ter a tranquilidade, não ter aderências. O paciente não tão obeso no começo, falar com o seu cirurgião geral, o cirurgião vascular, olha, você está fazendo um caso na sala do lado, só para te avisar, estou fazendo um caso lateral, só para, se puder entrar, olhar um pouquinho, ou se você ficar de backup, e consentir o paciente também para o TELIF, para você não ter a obrigação de fazer, ou sair, conversar com a família, falar, olha, eu vou tentar fazer pelo lado, se não der pelo lado, eu vou fazer lá por trás também. Acho que isso é algo que dá uma tranquilidade por cirurgião muito grande, né? Então, espero que tenha sido útil, espero que seja uma técnica que vocês consigam incorporar ao seu arsenal, e boa sorte para vocês todos. Acho que estava desativado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela brilhante aula. Parabéns. Vamos ver se surge alguma pergunta. Aparentemente, nenhuma pergunta. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, Ricardo. Pode ser, meu amigo? Perfeito. Claro. Você tem muita experiência nesse acesso lateral. Como você começou a fazer lateral? Bom, eu comecei há bastante tempo atrás, ainda na época onde só existia o X-Leaf, que era o único cage, né, que era designado para essa técnica, e a partir daí eu fui modificando a minha técnica. A forma como eu faço hoje é completamente diferente do que aquela técnica que foi descrita originalmente pelo Dr. Pimenta. Então, eu realmente faço uma via de acesso como L-Leaf, e a minha entrada no disco intervertebral, no nível L4, L5, é como o LIF. Então, eu entro pré-psoas e eu uso o psoas como barreira de proteção entre os meus afastadores e o plexo. E, dessa forma, eu me sinto muito mais seguro. E o pessoal que acompanha a gente no Potência Evocado tem dito que realmente não há ativação intraoperatória dos nervos desses ramos desse plexo. Eu me sinto, não faço o LIF, sim o X-Leaf, o L-Leaf, porque eu me sinto mais confortável trabalhando, primeiro, com visão direta sobre o disco, sem angular os meus instrumentais, e trabalhando atrás do paciente, nas costas do paciente. É uma questão de preferência minha, né? Mas realmente tudo que você falou é a mais pura verdade, e você está de parabéns aí pela tua aula. Ricardo, eu tinha uma questão para si. Parabéns pela excelente aula. A questão da tecnologia expansível e o subsidence, a longo prazo, ou médio e longo prazo. Alguma experiência? Sim, eu vi muito subsidence quando se abusa do cage hiperlordótico, não tanto do expansivo. Porque o hiperlordótico,
Então, gente, eu já vi cirurgião falar para mim, olha, eu fiz uma escoliose, eu coloquei 110 graus de cage, de L2 a S1. Isso não funciona. Você vê aquele cage que tem contato anterior e fica flutuando posterior. Isso diminui a área de contato e leva muita subsidência. Então, eu acho que isso é realmente o que faz uma diferença muito grande. Acho que quanto à tecnologia expansível, acho que as duas dicas são, primeiro, realmente tentar o contato com o anel epifisário, não expandir na medular, e a segunda é não expandir demais. Então, você tem aquela noção de que se o paciente é osteoporótico, expandir não precisa expandir ao máximo, você pode expandir um pouco, porque depois você teve evidência, subsidência, você pode ter estenose foraminal novamente. Ricardo e Oscar. Ricardo e Oscar, só uma coisa. Em relação a esse cage expansivo, é uma tecnologia que está chegando para a gente aqui no Brasil agora. A minha experiência é nenhuma. Eu já vi esse cage, mas ainda não tive a oportunidade de usá-lo. Mas nós criamos uma série de instrumentos para evitar justamente a chance desse subsidence, principalmente nos casos em que nós queremos fazer a descompressão indireta, que é permitido fazer, né? A descompressão indireta, e você tem um rebaixamento do espaço discal muito, muito severo. Então, nós mandamos fazer alguns trials dilatadores de espaço, começando em 2 milímetros e avançando a cada 2 milímetros, chegando até 10, e com isso, gradativamente, você consegue uma dilatação sem a violação do platô, o que diminui bastante a chance do subsidence. Uma outra coisa importante, um outro motivo pelo qual eu uso um cage implantado bem mais anterior do que o habitual é justamente o que você está falando. Quanto mais anterior, mais próximo ao osteófito, mais próximo ao anel epifisário, e o osso é mais duro, mais esclerótico, menor a chance de subsidence desse cage. Eu acho mais um ponto importante nisso. Acho que você vai querer expandir muito, é não ter medo de fazer a abertura do ligamento anterior. Isso realmente é muito grande. Ricardo, está aqui uma questão do Marcelo Simões. Como é que funciona o enxerto nessa técnica? Então, não é tão boa a enxerto. A maior parte desses cages, principalmente esse que eu uso, ele permite que você encha com um funil, você pode colocar enxerto depois da expansão. Sampaio, posso fazer uma pergunta? Pois não. Claro, professor. Na época do trauma, uns 20 anos atrás, nós fazíamos muito lateral extracavitária e acabava fazendo retroperitoneal. E nós víamos que quando a gente colocava a mão em cima do psoas e puxava ele para trás, a gente conseguia ir retraindo ele para trás. E o vaso deixava de ser um problema. Ele ficava longe, para nós lá uns 2 centímetros, a gente nem via a cava. Quando você falou isso, que você vai na frente do psoas, me veio isso na cabeça, que a gente consegue puxar um pouquinho para trás o psoas, talvez uns 2 centímetros, e que é mais do que suficiente. É mais do que suficiente, até porque eu não costumo usar cages maiores do que 22 milímetros, né, que são 2,2 centímetros, e eu calço os cages bem anterior, bem justaposto ao ligamento longitudinal anterior. Inclusive, eu uso um outro instrumento adaptado, que é um dissector rombo, e coloco na frente do ligamento longitudinal anterior, afastando todos esses vasos e me dando a chance de abrir esse ligamento caso eu necessite, tendo o meu instrumento como anteparo, né, evitando assim as lesões vasculares. Mas é bem factível. O que eu faço é puncionar o disco pré-psoas, coloco os meus afastadores, desço o meu shin, que é o fixador de disco, até que ele toque o disco, e aí, com a mão, manualmente, eu arrasto com a ponta do shin, atritando, roçando no disco, eu arrasto pessoas para trás e fixo o meu afastador. Qual que é o tamanho da incisão? 3 centímetros, às vezes, depende do tamanho do paciente, mas 3 centímetros em média. Presidente, nós temos que ir para os comerciais e voltaremos dentro de 5 minutos, pode ser? Obrigado. Excelente apresentação e ótimo tópico. Obrigado. Obrigado a todos.
Hello, we are back from a little commercial break, and for the next section, lessons learned, we have two eminent professors, Albert Brazil from Brazil, and Professor Massimo Balsano from Italy. He starts to like Brazil as much as me. And I invite Franz Onish and Alison Tells to moderate the session. Thank you. Thank you. Good night to everyone. First of all, thank you for the invitation, Dr. Ricardo and Dr. Oscar. And tonight we are very glad to have with us Dr. Albert Brazil and Dr. Massimo Balsano in this session. Dr. Albert Brazil is professor at Santa Casa of Porto Alegre. Dr. Massimo is professor at the Universities of Verona and also Sassari. I'd like to invite Dr. Albert Brazil. His lecture will be The Evolution of MIS T-Leaf Lessons Learned. Please, Dr. Albert, go ahead. Thank you. Can you hear me? Vocês conseguem me escutar? Yes, that's okay. Vamos ver aqui. Um pouco. Compartilhar a tela embaixo. Pois eu já compartilhei ali embaixo. Vamos abrir aqui de novo. Compartilhar tela. Tá. Aqui embaixo, tá bom? Apareceu? Ainda não, professor. Agora sim. Apareceu? Agora tá bom, sim. Tá bom. Modo melhor assim? Melhor assim? Perfeito, perfeito. Ok. Então, eu quero agradecer à comissão organizadora pela distinção de me convidar para conversar com vocês. Essas sessões onde a gente fala sobre as lições aprendidas me lembram muito aquelas reuniões de senhoras italianas que se encontram para discutir por que elas fazem o melhor ravioli. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do Mist Leaf
e vou tentar explicar como eu aprendi a fazer mistilif, ou como eu acho que deve ser feito, que naturalmente eu acho que é o melhor ravioli. Como é que nós chegamos aqui? Por que que o uso do mistilif se transformou numa coisa tão famosa, tão popular assim? Nós temos que lembrar que os objetivos da cirurgia de coluna são descompressão, estabilização e artrodese. Essas são as 3 funções que ela pode exercer. E o TLIF é um procedimento que alcança esses 3 objetivos num só procedimento. E o MIST-LIF? Ele é melhor que o TLIF convencional? Ele é pior? Em que aspectos ele pode ser melhor ou pior? Por acaso, o MIST-LIF é apenas uma moda? Então, nós vamos voltar ao título da minha aula, que é a evolução do MIST-LIF, e as lições que eu aprendi, ou seja, por que eu faço da forma como eu faço. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Vamos começar com a descompressão. A compressão das raízes nervosas dentro do canal, ela tende a acontecer na borda medial do pedículo e do processo articular superior, e quando ocorre degeneração, ela tende a acontecer nessa região, na parte alta do pedículo medial, onde cresce, onde existe uma proliferação do processo articular superior da vértebra caudal. É nesse ponto, justamente um pouco na parte mais baixa, abaixo do disco, que ocorre a principal compressão. Quando nós vamos fazer, então, uma descompressão por TLIF, nós temos, então, a lâmina e o ligamento amarelo. Com o formão, a gente retira o processo articular inferior, mas isso não é suficiente para nós termos uma descompressão satisfatória. Nós temos também que tirar o processo articular superior com o formão, mas também não é satisfatório. Nós temos que continuar abrindo com o Kerrison. Se a gente abre apenas aquela pontinha, não é suficiente, na minha maneira de entender. Então, essa é uma lição que eu aprendi, que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Vamos falar sobre estabilização. A questão da estabilização não tem muito o que falar, a gente coloca parafusos pediculares freehand, né, para ganhar tempo, e costumamos remover enxerto ósseo das facetas também para ganhar tempo e ter uma incisão a menos. Existe alguma discussão sobre esse tipo de enxerto oriundo das facetas e colocado apenas entre os corpos vertebrais, se ele teria uma capacidade de estabilização? Alguns trabalhos são contraditórios, mas, de forma geral, se sabe que sempre as fusões feitas de maneira intersomática, elas têm um índice de fusão superior às fusões posterolaterais, na maioria das vezes. E a questão do equilíbrio, que é a terceira coisa que nós podemos oferecer para os nossos pacientes. Quando nós falamos em equilíbrio, nós estamos falando sobre recuperação da lordose, né? E quando a gente fala em recuperação da lordose, na minha maneira de entender, então, nós temos que fazer uma facetectomia bilateral, que é uma Smith-Peterson, né? E a colocação de um queijo bem alto na parte bem anterior do espaço discal. Por que a gente tem que fazer uma facetectomia bilateral ou um Smith-Peterson? De forma geral, quando existe doença degenerativa, o espaço discal já ele é bem diminuído, e se nós tentamos aumentar o ângulo entre as duas vértebras, nós vamos encontrar, vai bater o processo articular inferior da lâmina de cima, ele não consegue descer, inclusive a ponta do processo espinhoso bate no de baixo, às vezes já está encostado, que é o fenômeno de Bastrop. Então, por causa desse fenômeno, nós temos muita dificuldade para fazer lordose segmentar, mantendo íntegras as articulações interapofisárias. Às vezes, até a ressecção do processo espinhoso é necessária para se ganhar essa lordose. Como é que a gente coloca um cage bem alto e bem anterior no espaço discal? Normalmente, quando a gente vai colocar um cage, a gente abre um pouquinho o espaço por trás e o mete cage lá dentro. Se a gente tenta empurrar esse cage para frente, ele simplesmente não vai, porque existe uma concavidade na vértebra de cima e na vértebra de baixo, e ele não se desloca. Alguém poderia dizer, não, mas faz força. Se faz força, fratura. Então coloca um cage bem alto. O cage bem alto não vai lá na frente e fratura os platôs lá em cima. Então, quer dizer que não é possível colocar um cage bem alto e bem anterior? Claro que é, mas dá trabalho. Como é que se faz isso? Esse truque aí eu aprendi com as Drubal, que me disse que aprendeu com o Sheffer, eu não sei se é verdade. De qualquer maneira, a gente aborda por trás e abre bem atrás. Depois que a gente abre, coloca um instrumento lá na frente e gira. Quando a gente gira, a gente consegue abrir o anel anterior numa parte onde o osso é muito resistente. E não é só virar e abrir.
a gente, segundo o Asdrubal me ensinou, e é verdade, a gente tem que virar e abrir até ouvir fazer tlec. Quando faz tlec, significa que aquele ânulo fibroso, que estava fibrosado e que estava diminuído, a gente conseguiu rasgar ele, e aí então a gente abriu o espaço suficiente. A gente tira o dilatador e a vértebra não volta para o lugar. Não há elasticidade. Eu suponho, não sei, que a gente não abre o ligamento longitudinal anterior. Eu acho que a gente só trabalha no disco. Eu sei que fica solto, daí fica fácil. Tu coloca lá o disco e aperta atrás naturalmente com o Smith-Peters, senão o troço não vai. E dá para fazer toda essa manobra numa abordagem minimamente invasiva? Bom, eu, Albert Brasil, tenho muita dificuldade para fazer isso numa abordagem minimamente invasiva. Parece que essa minha dificuldade não é só minha. Parece que na literatura existem vários autores que dizem que a lordose, a recuperação de lordose segmentar obtida com MIS é sempre inferior àquela que se consegue obter com um open leaf, que é um grande procedimento, quando se quer ter, então, ganho de lordose. Dessa forma, nas nossas cirurgias rotineiras, nós temos que fazer uma escolha, somos obrigados a escolher. Nós queremos continuar tendo um bom ganho de lordose segmentar, na minha maneira de ver, tem que continuar fazendo cirurgia grande. Se a gente não está tão preocupado com o ganho de lordose segmentar e está realmente muito interessado em fazer cirurgias minimamente invasivas, aí então nós temos que desistir de ter um ganho de lordose. Mas então, para a gente saber nessa discussão se é para que lado que nós vamos, nós temos que saber qual é o real valor de se ganhar lordose e qual é o valor de fazer uma cirurgia menos destrutiva. Vamos começar discutindo a importância de se ganhar lordose segmentar. Isso foi discutido amplamente nas sessões anteriores, e a minha posição se baseia numa metade da literatura que eu escolho, por simpatia e convicção filosófica, que a correção monossegmentar por qualquer método ela não tem uma correlação com a lordose lombar global. Ou seja, a gente pode ganhar muito num segmento e a lordose global da lombar não funciona. Mas vamos imaginar, para aqueles puristas do equilíbrio espinopélvico, que isso possa trazer benefício clínico para os pacientes. Será que vale a pena a gente não fazer minimamente invasivo para conseguir uma lordose segmentar de uma cirurgia de um só nível? Parece que existem vários trabalhos que mostram que não há nenhum benefício clínico em se fazer todo esse esforço. E por que não há benefício clínico? Eu me junto com os que me antecederam em alguns e defenderam esse ponto de vista, que grande parte, a retificação da coluna lombar, que parece estar provocando uma deformidade verdadeira, na maioria das vezes, essa retificação é consequente à estenose do canal por compressão radicular. No que tu descomprime, o paciente refaz a lordose dele e volta a ter uma vida normal. Vamos agora saber essa questão de fazer cirurgia minimamente invasiva. Por que isso vale a pena? É só porque é elegante? Quão importante isso é para a gente trazer benefícios para os nossos pacientes? Aí eu costumo citar muito esse trabalhinho que eu fiz, que eu acho que é uma coisa boa que eu fiz na minha vida, onde eu estudei as complicações que eu tinha encontrado em 583 pacientes. Foram 92 complicações em 84, numa taxa de 14,4%. Quando nós revisamos o tipo de complicação que nós tivemos, nós vemos que seroma, abscesso, deiscência, infecção no ilíaco e pseudomeningocele correspondem a 44 das 92 complicações, ou seja, metade das complicações que eu tive eram relacionadas ao manejo, à abordagem e à retirada de enxerto ósseo. Ou seja, é um inferno essa abordagem grande. É aqui que a gente começa, então, a discutir a questão do MIS, do Minimal Invasive Surgery, né? Vamos começar definindo que o conceito de cirurgia minimamente invasiva é extremamente variável, mas, de forma geral, ele defende a ideia de que a gente deve ter menos tecido de partes moles machucadas e menos espaço morto. É uma filosofia muito simples. O meu interesse em cirurgia minimamente invasiva ele foi, digamos assim, empurrado para frente, basicamente por causa desse trabalho. Eu queria diminuir a taxa de complicações de partes moles que eu tinha. Como é que eu comecei a fazer minimamente invasiva? Eu nem sabia que eu estava fazendo minimamente invasiva. Eu providenciei 2 GELP e comecei a tentar fazer quase tudo pela via do Wiltse. É uma via que praticamente não tem espaço morto, ela te permite fazer tudo o que tu quer, e tu, então, acaba deixando nenhum espaço morto, nenhum dreno, e aí foi o meu começo com a questão da cirurgia minimamente invasiva. Depois veio o tal da cirurgia tubular, que eu, pessoalmente, acho uma porcaria. O músculo fica entrando pela frente, não segura o músculo.
Então, o que eu fiz? Eu inventei um afastador que tem pontinhas para fora, ele abre num sentido, abre no outro, e a gente acaba, então, tendo um campo que parece uma tubular, sem que seja aquela encheção de saco de músculo entrando dentro do campo. Com o passar do tempo, eu estou começando a me interessar cada vez mais pela cirurgia endoscópica, que eu acho que é o próximo passo, que é mais minimamente invasiva, e o meu interesse em ser mais minimamente invasiva não é só porque é elegante, mesmo que seja elegante, nós gostamos de ser elegante, mas ela é principalmente devido à diminuição da lesão de tecidos moles. Pessoalmente, eu tenho interesse enorme eu tenho desenvolvido a cirurgia biportal, que para mim parece muito mais exequível e muito mais fácil. Eu não preciso de autorização especial do convênio, eu faço quando eu quero, como eu quero. Então, eu tenho desenvolvido mais a cirurgia biportal. Mas essa fascinação, então, pelo minimalismo, por acaso ele se transfere para benefícios clínicos? Existem resultados mais ou menos ainda controversos na literatura. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Na minha maneira de ver, na minha experiência pessoal, no meu bias pessoal, o que eu aprendi é que as cirurgias minimamente invasivas no período perioperatório não necessitam de dreno, tem menos espaço morto, tem menos infecção, tu dá alta para o paciente muito menos de 24 horas e os pacientes têm menos dor. No longo prazo, os resultados clínicos vão depender muito mais da seleção dos pacientes, da escolha de fazer ou não fazer a cirurgia, do que propriamente de ter feito MIS ou não ter feito MIS. Então, concluindo as lições que eu aprendi, é que o Mist Lift é um método muito bom para descompressão e estabilização. Ele não consegue promover lordose, mas, na minha maneira de ver, isso não é um problema em cirurgia monossegmentar, e ele te dá menos espaço morto, menos infecção, menos dor, menos trauma no hospital e, graças a Deus, menos dreno. Dreno, para mim, é uma encheção de saco infinita. Então, na minha opinião, as vantagens do Mist Lift superam largamente as suas desvantagens. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Albert, pela brilhante palestra. We are going with Dr. Máximo Balsano. He will talk about the learning in L4-5 X-leaf in deformities. Yeah. Can you hear me? Yes, clear and loud. Thank you. And thank you again for the invitation to speak at the Brazilian Congress. I like Brazilian people, and I am very happy to be part of this Congress. So, my talk is about the learning curve at the level 4-5. And I little bit disagree in the previous talk of Bernard Meyer, because I think there is a space for 4-5 and to go in lateral way. This is my disclosure. And the introduction is that X-leaf, D-leaf, L-leaf is one of the most used surgical techniques for interbody fusion in the lumbar area. More than 20,000 procedures are reported in literature, and half of these levels treated are 4-5. But they raise the questions. Complication rates are similar between the 4-5 and other levels. Which are the main issues? The most important issues are a good preoperative planning, a good patient positioning, a good intraoperative running. That means we have to use neuromonitoring. And of course, sometimes you have some postoperative issue in management, and you have to deal with that. MRI assessment is mandatory. So you have to check very carefully how is the shape of the psoas, how is the position of the vessel, and most important, how is the position of the plexus. That means that in some cases, you have to abandon this technique. We know that... Massimo, I'm sorry, Massimo? Pardon? Yeah? Can you hear me? I can hear you, yes. And can you see my screen or not? Yes, I can see. I think Oscar is having some problem with his connection, but Massimo, can you hear me? I can hear Massimo, you. We don't hear you so well. But não. Mas nós estamos, Oscar, tá tudo bem. It's not my problem. Conexão está ok.
I think you can go ahead, Massimo. Okay. Thank you. So, coming back to my talk, the position of the plexus is going a little bit on the back, coming from the upper part of the lumbar area, L1, 2, 2, 3, and also if you go down, you know, the position of the plexus sometimes is a little bit anterior, is on the way of your procedure, but you can deal again because you have some tricks to avoid the problem. So in 79% of the patients, you have at a level 4-5 a good teardrop. That means that the line that you pass through the psoas is very straightforward, and the plexus is not on your way. But in 11 cases, you have a bad round psoas. For those kind of cases, probably X-leaf is not a good choosing. It's better to go ante-psoas. And for this kind of patients, I always go ante-psoas. But I mean, the number of cases is less than 11%. And so some authors has defined a safe working zone for lateral lumbar interbody fusion, and they stated that it's better goes through the left side. You have more safe spaces comparing to the right one. Of course, they have studied the position. This is the line that was published by Dr. Moro years ago, and we, of course, we follow that goals. On the average, 72, 74 of anterior lateral disc space, so you see the green zone is free of motor nerves at levels 4-5. So again, you have to take very carefully of the transitional anatomy at the level 4-5. If in case of this, always you have to use angle instruments, and always you don't have to open too much the space. It, as the authors previous author said, you don't need more than 2 to 2.5 centimeters to get into the disc space. This is an example of how to get to the L4-5 without any problems. This is the retractor, the dock system, and you don't have to open so much. Have you seen here? At least is less than 2 centimeters. And here you can see very clear how you can use the angle instrument. You have always to use the angle instrument because you stay on the straight line of a disc space. If you use a straightforward, you use maybe a cob without angle, you can damage the end plate. That is important. And this is step by step all the procedures and the trial, and then you got inside the cage. Always I protect the cage with these 2 blades, flexible blades, and then finally I insert this is a PIC cages that is inserted in a level 4-5 without any problem. What is important is the femoral nerve strain at level 4-5 is minimized by hip flexion and increased by table break when performing lateral interbody fusion. Why I have chosen this paper? Because you have to choose that the flexion of a table never goes over 40 degrees, because for that cases, you increase the intraneural strain, you can damage the plexus, maybe transient. And here is clearly stated how is the difference between the hip flexion angle and the persistent strain of a nerve. And so I don't break never too much of a table, roughly 20-25 degrees when I go to 4-5, and I do a very good flexion of the hips to avoid the strain of the plexus nerve. This was at the beginning of my experience, and you can see here the table is too much flex, and you can have a problem with breaking of a table. But remember also, if you take a normal people and you put on the bed with a breaking table about 40 degrees, 90% had problems is normal people. So that's why the position of a patient in the table is so important. This is my first experience. I see this is the number of cases done, roughly 150 cases. This is
the different pathologies, and this is the difference in male, female, mean age, BMI, follow-up range, levels done, and you see 90% of this 150 cases was done at the level 4-5. And if you look at, this is my personal series, in the number of cases done on 4-5 and the problems, I have started in 2007, and I have a peak of problems in 2011 and 12, and when this is the number of cases done. But if you look at the number of cases here and the transit deficit of the nerves of instrumental failure, I have done this graphic, and I think this is a part of a learning curve, and this is the new neurological deficit. The odds ratio, you know, is a statistical analysis how you can have problems during surgery. And looking at my beginning, I have in 2009 I have 0.4, and then in the following years I have no problems, and now I can say that my odds ratio is very, very low, very close to zero. Why? Because of course, when you have a very experience in this kind of surgery, you avoid a lot the complication rate. And this is finally all in my series. You see the incidence, your neuropraxia was 3.8, and at 3 months, 90% of the patients have recovered. So I can say that I have a very low complication rate also in the literature. And I go to show you some cases because we are very late. This is one of my mechanical failures. This is cases I have done in 2009. Is a typical de novo scoliosis with a loss of balance in the lumbar lordosis. And this is what I have done. Standalone X-leaf with peak cages. At that time, I used 18 millimeters peak cage. What I have done, you can see here, I have damage, and this is clearly failure of the implants because I have disrupted the ALL. Which was unexpected during my surgery. I didn't know this, but after surgery, I realized, and the patient was full of pain. And what I have done a revision. Why? I didn't retrieve a cage, but I put another cage on the very close, and a second cage in posteriorly, and then I went back to do a particular instrumentation in compression. What about the retraction time? This is a paper that said that if you are too extensive in surgery, you can have a problem if you prolong the retraction time, that is a predictor of declining nerve integrity. So the lesson of this paper is that you have to avoid to stay more than 30-40 minutes for one level. In case you are late, you can close the retractor for 2 minutes and then open again. I want to show a typical case of how can I use a lateral approach for some typical case. Look at this. This is a girl. This is a woman of 43 years old, very tall. She has a previous scoliosis for AIS with a controlled instrumentation, then was removed. And this is the shape you see with a tall girl. And this is the double curve of scoliosis, but she came to my observation because she was full of pain in the lumbar area. And looking at the case, you can see here that there is a very DDD 3-4-4-5 and pseudoarthrosis at the level 3-4. So for these cases, I decided to go in lateral way, and I have used expandable cages for this with screws, but for these cases are very effective, and the patient stay well. And this is after surgery. She will balance. This is 6 months after surgery with a good recovery of pain and good recovery of balance. But you can also go forward. You can use a lateral approach in 4-5 also for do a very
for severe cases of unbalanced spine. Look at this case. This is a man of 81 years old, severely unbalanced. This kind of patient could be performed in a severe and very aggressive surgery, that is free column osteotomy, that is pedicle subtraction osteotomy. But I have done a different case. I have used a lateral approach using a lordotic cage. This is a lordotic cage of 30 degrees, so you can achieve a good restoration of a lumbar lordosis. This is some papers of anterior column realignment in adult sagittal deformity correction. Of course, is a demanding technique. You have to be very carefully because you are very close to the vessels. And this is the patient before surgery. You see it's unbalanced with the flexion of hip and of the knees. And if you look at the MRI, you have to take very carefully how is the layer between the disc space and the vessels. For this case, in 3-4 was free, and also in 4-5. So I went through, I studied for 3-4. This is during a surgery, and I protect the ALL with a blade, with a pencil, and then I cut the ALL. And you are very safe if you do this. You have to use the loop, of course, so you can see very, very well all the track of a blade. Of course, there is some hidden places, but if you use very carefully the pencil, you are sure that you don't damage. Okay, this is the damage. This is the pencil positioning that protected between the ALL and the vessels, and you can cut the ALL without any problems. And finally, I show you the final results. Look at here how I have done a very well recovery of a lumbar lordosis without bleeding, without a problem. And this is then I went posterior. Look at here. This is L5S1 lordotic cages, and this is the final results. I went back with this hybrid solution. 6 months postoperative, the patient was free of pain. And this is the patient 2 days after surgery with a good recovery. Look at before and after surgery. So finally, the lessons I've learned, and I can say that there are some tips and tricks for the level 4-5 when you do lateral. And first, you have to follow step by step the procedure very carefully. Patient positioning is critical. Never overbreak the table. And remember to do a single patient through the psoas, no one, because if you do an hematoma in the psoas, you can have a transient neuroplasia of a nerve. Always you have to utilize the neuromotoring to know where is the safe zone to do the surgery. And try to minimize the retractor opening for efficient discectomy. Never open too much of the retractor to see better. You have to follow the surgical technique by the book. You don't have to lose some steps. Always utilize angle instruments. And again, pay attention to retraction time. After 30 minutes, you have to close the retractor and open again. So this is my ideas for 4-5. I'm obrigado to all of you, and greetings from Verona. It's a very nice city. Thank you so much. Thank you, Dr. Bassano. Was a very interesting and insightful presentation. I don't have any questions from the audience, so I'm gonna ask Dr. Albert. Professor, sim. Posso fazer a pergunta em português para o senhor? Eu acho que eu entendo. A gente vê muito na literatura, e a gente tem muito medo, de lesão neurológica em abordagem lateral. É o que se fala. Eu tenho visto ainda, quando eu faço TLIF, sintomas neuropáticos pós-operatórios, em uma boa porcentagem dos casos. Minha pergunta para o senhor é, desde quando o senhor começou a fazer o MIS-TLIF até hoje, isso reduziu? O que o senhor fez para reduzir a incidência de sintomas neuropáticos no que tange a dor neuropática pós-operatória ou até mesmo piora do déficit motor
no pós-operatório, mesmo que temporária? Eu tenho dificuldade para te responder. Deixa eu te dizer. Essa migração na direção do Mist Leaf, eu acho que tu estava comigo quando a gente começou a fazer o ILTSE, né? Isso faz alguns anos. A gente tinha uma dificuldade muito grande, a gente estudava anatomia, levava horas para conseguir abrir e tal. Todos estes passos, eles vão lentamente se consolidando, né? A minha preocupação em ganhar lordose, que no passado foi extrema, hoje, em função de todos esses pontos de vista que eu defendi, eu não tenho uma preocupação tão grande. Eu tenho a impressão que a gente machuca menos as raízes nervosas quando a gente entra posterolateral. Acho que a questão de abrir... Tu te lembra que eu falava muito no ponto G, né? Essa parte do processo articular superior da vértebra caudal. Eu me lembro de ter sido obrigado a reoperar alguns pacientes por não ter aberto aquele segmento. Quando eu vejo uma pessoa perguntar, me declarar que tem algumas complicações e eu não me lembro de tê-las, eu fico meio embaraçado, eu não sei o que dizer. Eu não tenho a ideia de que essas pessoas que fazem TLIF fazem quadros dolorosos neuropáticos transitórios. Eu sou tão apaixonado, assim, é uma maravilha. Quando eu tenho como rotina, eu opero o paciente, na saída faz uma tomografia computadorizada, então, algumas horas depois, eu vejo essa tomografia, vejo o paciente do quarto, boto ele de pé e eu não consigo acreditar que aquela traquitana toda está dentro das costas dele, 4 parafusos, um queijo, tudo cortado, e ele está ali caminhando. Então, eu realmente não sei te dizer. Eu penso que talvez uma das coisas que eu não falei ali, uma das coisas mais importantes, eu acho, para trabalhar e não machucar nervo, é enquanto tu estás dissecando, eu gosto de colocar um aparelhinho entre os 2 parafusos e fazer uma distração entre as 2 vértebras. Isso abre muito espaço, te permite uma visualização muito ampla e talvez isso seja uma dica de trabalhar com retração entre os... Conhece aquele aparelho, né, que a gente coloca entre as 2 cabeças, parafuso e abre, né? Abre bem, aquilo ali dá um espaço grande. Mas eu acho que é a única coisa que me chama... Eu não me lembro de ter dores neuropáticas radiculares nas raízes que eu manipulei no pós-operatório imediato, não. Este é um fenômeno da hérnia discal extraforaminal. Esta é quando tu não abre direito, isso é um inferno, mas para TLIF não. Alessio? Posso comentar? Enfim, eu estou no seu time aí. Então, uma coisa que eu observei, nos casos iniciais eu tinha algumas dores neuropáticas, infelizmente, e tive 1 ou 2 casos que às vezes isso deu uma dor de cabeça grande. E uma coisa que eu observei é que era um erro técnico meu, que às vezes na tentativa de proteger bastante a raiz emergente, a raiz do forame, às vezes machucava o gânglio da raiz dorsal. Então, o que eu vejo é que o saco dural ele aceita afastamento, mas que a raiz emergente tem que identificar onde está, mas não manipular muito. E isso mudou drasticamente para mim esses eventos de dor neuropática pós-operatória. Com licença, na minha vivência, eu praticamente não me preocupo com a raiz que está saindo. Não me preocupo, ela fica encostada no pedículo e eu nem vejo ela muito. Eu sei que ela está ali, eu vejo que ela está e não futrico, não mexo. Professor Albert, desculpa, é porque realmente o pessoal está pedindo aqui, a gente já extrapolou um pouco do tempo, é um tema bastante instigante, né? A gente gostaria de conversar, a gente poderia conversar a noite inteira aqui sobre o tema e não esgotaria, né? Mas a gente acha que tem que continuar com as atividades e eu agradeço a todos os participantes, né? Foram muitos aprendizados, né, em ambas as aulas. Obrigado a todos. Obrigado. I have a question to Albert. Can I ask you, Albert? Sorry, Dr. Massimo. The time is over. We have to go in. No problem. You can ask by the chat. Yes, Massimo, you can ask by the chat. So we'll go to the commercials now. Okay. Very quickly. We'll be back. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Olá. Bom, pessoal. Olá. Vamos começar com a sessão WNS, com 2 brasileiros que vão falar, um híbrido e outro com pedigree. Então, vou passar a palavra para o Jerônimo Milano para fazer a introdução. Perfeito. O Asdrubal já fez uma boa introdução e, na verdade, a minha função aqui como moderador vai ser basicamente controlar o tempo dos senhores, porque nessa sessão nós não temos tempo para discussão. Então, nós vamos começar com o nosso brasileiro de pedigree, que é o Dr. Asdrubal Falavinha, de Caxias do Sul, que vai nos brindar com a palestra sobre espondilolistese degenerativa e uma discussão sobre descomprimir ou descomprimir mais fusionar. A palavra é sua, professor. Ok. Está vindo a tela? Está vendo bem? Perfeitamente. Ok. Bom, eu quero agradecer ao Botelho, quero parabenizar também ao Oscar por todo o trabalho. Em relação à espondilolistese degenerativa, é sempre uma controvérsia grande em relação a fazer ou não a fusão. Eu não tenho nada a declarar de conflitos de interesse. Eu vou falar um pouco sobre a importância do tópico, uma revisão rápida da literatura, colocar uns pontos críticos que permitam ou não reproducibilidade no nosso dia a dia, ou seja, a transposição do que a gente lê na literatura para o nosso dia a dia e os fatores multifatoriais para a tomada de decisão. A gente sabe que a espondilolistese degenerativa é uma cirurgia mais frequente em pacientes acima de 65 anos, metade dos casos apresentam listese, 1/4 desses apresentam reintervenção, e a gente deve elucidar a utilidade ou não da fusão da espondilolistese degenerativa, pois o seu simples acréscimo aumenta o custo do procedimento em 3 vezes. E com certeza quem paga a conta somos todos nós. Então a gente tem que ter isso sempre na cabeça. Estudos científicos eu localizei no clinicaltrials.gov sobre doença degenerativa lombar e espondilolistese, foi há 5 dias atrás essa busca. Encontrei 80 estudos científicos, metade deles não foram iniciados ou foram terminados. Os outros 50% estão recrutando ou finalizando, e desses 21 relacionados à técnica cirúrgica e o uso de device. Ou seja, são poucos estudos de qualidade que comparam a eficácia de fusão nesses pacientes com espondilolistese degenerativa. Vamos dar uma revisada nos estudos não randomizados e randomizados, sempre pensando descompressão versus fusão, com descompressão associada. Bom, essa tabela é uma tabela que mostra estudos retrospectivos entre 2014 e 2020. O resultado foi de superioridade, então aqui a gente tem a linha de resultados, superioridade ou não, ou favor à descompressão ou favor à fusão, ou seja, cada estudo ele chegou a uma conclusão que pode ou não ser repetido no próximo estudo. Existe alguma outra similaridade também nos estudos randomizados. A explicação para isso, se a gente olhar bem, critério de inclusão, exclusão de estabilidade e tudo mais, a gente vai ver que existem vieses relacionados à seleção do paciente da cirurgia, critério de inclusão muitas vezes heterogêneo, escassos estudos que excluíram instabilidade, sendo que um estudo incluiu só instabilidade, e segmento curto, perdas acima de 20% e tamanho da amostra pequeno. Em relação aos estudos randomizados, a gente visualiza aqui 2 estudos, um suíço e outro SLEEP, que foram publicados em 2016 na mesma revista ao mesmo tempo, e aí a gente já pensou que ia ficar tranquilo. Bom, agora nós temos a resposta. Esses estudos permaneceu a controvérsia. O estudo suíço identificou superioridade da descompressão e o SLEEP, coordenado pelo Zoe, teve uma superioridade da fusão, ou seja, de novo, segue a controvérsia. O estudo SLEEP, que mostrou superioridade da fusão sobre a descompressão em 2 e 4 anos, apresenta o melhor desenho de estudo e homogeneidade, uma vez que a técnica cirúrgica foi definida para cada grupo,
seja a descompressão ou a fusão, a instabilidade foi criteriosamente excluída e foi padronizado o tratamento somente para um nível. Então, é um estudo mais homogêneo. Bom, em relação à revisão sistemática e meta-análise, essa primeira revisão sistemática, eu quero agradecer aqui ao Andrei e ao Milano, nosso moderador, que gerou esse conhecimento, em que eles identificaram alguns fatores de risco para menor favorecimento à descompressão, que são fatores radiológicos, a angulação da faceta, aumento do espaço discal, a hipermobilidade daquele segmento da coluna e a ressecção ampla posterior. E aí eles colocam que a seleção dos pacientes é crucial para um bom resultado. E aí a gente vai passar por 3 estudos que analisam descompressão versus descompressão e fusão. Esse primeiro estudo, publicado em 2018, ele tem uma amostra de 18 estudos, que dá 70.000 pacientes para fusão e quase 8.000 para descompressão. E ele mostra que os resultados clínicos de VAS, ODI, EQIF-ID, SF36 e a satisfação do paciente foram iguais entre os 2 grupos. Entretanto, o paciente que foi à fusão, a técnica de cirurgia de fusão, apresentou mais tempo cirúrgico, mais sangramento e mais tempo de hospitalização, ou seja, a favor da descompressão. O próximo estudo, no mesmo ano, 2018, ele analisou 9 estudos com menos número de pacientes e a conclusão dele é que a fusão é 3,5 vezes melhor do que a descompressão isolada. O último estudo de 2020, que analisa 7 estudos, ele conclui que a descompressão pode ser considerada como alternativa à fusão, ou seja, novamente a gente não tem a resposta. Quais são os pontos críticos que comprometem a gente chegar a uma conclusão e validade? Os pontos críticos é a população heterogênea entre os estudos, os diferentes tipos de técnica cirúrgica que foram utilizados, quando é minimamente invasivo ou aberta ou laminectomia, a gente tem que saber, tem que descrever exatamente o que é. E isso faz uma diferença normal. E esse terceiro ponto é a falta de diferenciação de o que é realmente instabilidade. O que é uma instabilidade mecânica, a qual precisa ser feito a fixação, ou uma hipermobilidade, que é uma variante normal em várias pessoas. Então, é importante a gente ter a ideia e também aquele disco, aquela espondilolistese com a altura do disco, em que fase está na progressão da degeneração. Então, esses 3 pontos são críticos para a gente entender. E aí a gente vai para essa publicação do Nature, que mostra que 65% dos estudos eles têm fracasso de reprodução. Por quê? Porque a gente tem uma heterogeneidade que impede a reproducibilidade e a falha de descrição. Ou seja, de cada 3 pacientes que tu for atender e seguir um estudo científico, 2 praticamente tu não vai conseguir obter o mesmo resultado. E isso mostra o porquê dessa toda confusão. E a análise crítica da informação que a gente está visualizando, ela é importante para a tomada de decisão, é importante para a validação externa e interna do estudo e reproducibilidade. Tem que entender se o paciente estudado é similar aos meus pacientes, se a técnica que eles fizeram é igual à minha técnica, se a radiologia para identificar a instabilidade foi feita, se é apropriada e eu tenho essa técnica também. E também eu, como cirurgião, se eu tenho habilidade material para fazer semelhante. Ou seja, princípios clínicos, radiológicos e cirúrgicos, sempre detalhados e trazidos para a nossa realidade. Se a gente for fazer essa avaliação multifatorial de fusão ou não fusão, fator do paciente, fator radiológico e fator do cirurgião, eu tive o trabalho de botar os principais fatores, e se vocês quiserem bater uma foto, esse é o momento, porque aqui vai estar detalhada todas as variáveis que são a favor de uma fusão e descompressão e as que são a favor da descompressão isolada de cada uma dessas variáveis. Esse foi uma revisão ampla da literatura e aqui eu destaco os mais importantes, aqueles que realmente eles levam a um aumento no resultado final, ou seja, eles favorecem ou não
cada um das cirurgias de fusão e descompressão. Isso é passado sempre para uma inteligência artificial, e aí vem o segmento e o caminho que a gente está fazendo. E aqui entra o SLEEP 2, que é o segundo estudo que está sendo finalizado já para 1.000 pacientes tratados consecutivamente em 10 locais. E se antes a gente tinha a descompressão como uma escolha opcional para os pacientes com espondilolistese, hoje a descompressão é a principal indicação e a gente vai ter que achar fatores para fazer a fusão. Então, como mensagem, não existe uma receita fixa para definir quem vai evoluir melhor ou pior com a descompressão e fusão. Essa customização existe, conhecer muito bem o paciente e as perspectivas dele. E é isso que torna a medicina uma ciência e uma arte complexa, pois as pessoas são complexas. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. A escolha tem que ser customizada. Inicialmente, a fusão era a preferência, e agora a descompressão passou a ser a preferência, e a gente precisa evidências para indicar a fusão. Obrigado, hein? Nós que agradecemos, Asdrubal, mais uma excelente apresentação, e estamos totalmente de acordo com essa ideia, né, que a fusão ela é provavelmente necessária em um grupo de pacientes, e a gente está na luta para tentar identificar que grupo é esse, baseado em todos esses fatores que você comentou. Nós vamos passar então para a segunda apresentação desse módulo, que é do nosso outro brasileiro, esse radicado nos Estados Unidos, em Chicago, na Rush University, que vai falar sobre cirurgia de alto risco, protocolo de cirurgia de cuidado. Fontes, pode fazer o share screen, Fontes. Share screen. E segue. E segue o jogo. Bom, muito obrigado. Deixa eu começar aqui, está no share. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Jerônimo, muito obrigado a Asdrubal, e muito obrigado novamente ao Ricardo Botelho pelo convite. Então, aqui é uma maneira muito sucinta para descrever a nossa experiência em começar um protocolo de alto risco para o paciente de coluna, né? Para quem é uma... Eu vou acabar falando em português, professor Ricardo, você tinha falado para falar em inglês, mas eu estou vendo a maior parte das pessoas atendendo é brasileira, então eu vou falar em português e a apresentação está em inglês, mas quem quiser uma cópia dessa apresentação para ter todos os dados, é só entrar em contato que eu passo sem o menor problema. Então, esses são meus disclosures, né? Não tem nada a ver com com o tópico. Acho que a grande mensagem são quatro palavras-chave sobre o protocolo, sobre implementar qualquer protocolo: comunicação, preparação, execução do plano e controle de qualidade. Qualquer coisa que envolve esses 4 passos, o sucesso é garantido. E, como todos nós sabemos, né, a cirurgia de deformidade adulta é um procedimento extremamente mórbido, né? A primeira vez que eu vi uma radiografia dessas, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, alguma coisa está errada. Como é que um paciente chega a um ponto desse? Na hora que você conhece os dados de complicação, mortalidade, principalmente na época que eu cheguei aqui, você fala, isso aqui é uma loucura, né? O que eu aprendi mais tarde, quando eu comecei a estudar deformidade, comecei a me preparar para trabalhar com deformidade, é que para chegar lá, o paciente estava nesse ponto à esquerda. E que também é uma das cirurgias, é a cirurgia de coluna, que tem a maior eficácia, que consegue levar a maior melhora do paciente, né? Basicamente, que o paciente começa extremamente miserável quando chega a uma situação dessa à esquerda, né? Então, de todos os meus pacientes, são os pacientes mais gratos, são os maiores desastres também, quando as coisas não vão bem. Então, hoje, o que se reconhece da cirurgia de deformidade é que é um nicho, que os clinical pathways, os protocolos de tratamento do paciente levam a melhores resultados, baseados nas grandes séries retrospectivas, principalmente nos registries, principalmente nas compilações de dados de múltiplos grupos, que é uma coisa que o grupo de deformidade tem feito de maneira extremamente bem. Então, essa é a minha clínica hoje, né? Revisão, paciente que ninguém quer, né?
E para chegar nesse ponto, como que nós começamos? Nós começamos como todo mundo, né? 10 anos atrás, começamos a fazer e nós tivemos 2 mortes, pacientes que não deveriam ter morrido. E a gente não entendia por que isso acontecia. A gente estava num hospital excelente, nós somos bons cirurgiões, um paciente, a anestesia ficou atrás, né, e desenvolveu uma arritmia e morreu. E no segundo paciente, o paciente morreu por coagulopatia na UTI, né? Então, fizemos um protocolo de análise de causa para todos os casos de deformidade. Chegamos à conclusão que cirurgia de deformidade que a gente está lidando é um desafio completamente novo. Os serviços envolvidos, terapia intensiva e anestesia, tinham expectativas diferentes, era só mais uma coluna para o paciente de anestesia, e o pessoal nós pensávamos que o pessoal da anestesia estava preparado. O famoso no futebol, deixa que eu deixo, né? E nós estabelecemos 3 pontos para melhora da avaliação pré-operatória, no manejo intraoperatório, no cuidado pós-operatório. Nós devemos muito ao trabalho do Tyler Koski, com Steve Onder na Northwestern, Rajiv Sethi em Seattle, e também o que eu aprendi diretamente com o Chris Sheffrey, enquanto ele ainda estava na UVA. Então, começou com uma iniciativa de melhora de qualidade. Quem não quer participar de um projeto de melhora de qualidade? Foi assim que a gente vendeu para os nossos parceiros, né? Falou, olha, temos esse projeto, você não quer participar? E a gente achou que ia ser difícil, não, todo mundo quis participar, todo mundo quer a melhora. A primeira coisa que acho que é importante, você vai ver muitos projetos desse, de alto risco, que fazem de um grupo, se reunindo uma vez por semana, discutindo os casos. Acho que é importante você conhecer o seu serviço, saber como funciona. Na Rush isso não funcionaria. Nós temos um grupo extremamente acadêmico de neurocirurgiões, a ortopedia não faz parte, a ortopedia é prática privada, a anestesia é um grupo privado, com interesses diferentes, e cuidado intensivo é a nossa neuro-TI, que é mais cuida de stroke, né? Então, como que nós vamos incorporar todos esses grupos, né? E acho que o importante é conhecer a si próprio, incorporar essas qualidades no seu projeto. Então, muitas vezes você vai ver um modelo como aqui do Conselho de Segurança, em que múltiplas pessoas, múltiplos grupos têm direito a veto na avaliação do paciente de coluna, que eu, particularmente, sou extremamente contrário, né? Eu acho que a percepção da cirurgia de deformidade é diferente e não é justo, né, que todos tenham poder de veto, porque a responsabilidade, do ponto de vista clínico, do ponto de vista legal, não é responsabilizada igualmente. Você vai falar, olha, eu levei para a cirurgia, mas todo mundo, nutricionista, psicólogo, todo mundo falou, não é, você é o comandante do barco, né? Então, o contrato com do paciente é com o cirurgião de coluna. Então, eu estabeleço um sistema de gabinete, né? Eu gosto de pensar que o meu gabinete funciona um pouco melhor que esse gabinete aí demonstrado na figura, e que não é feito a comunicação através de Twitter ou qualquer coisa assim, como recentemente se fazia aqui, mas baseado em comunicação pronta, né? Um encontro virtual, se necessário, e a decisão é feita pelo cirurgião de coluna, pela cirurgia de coluna, com o aval e com opiniões de outros grupos, mas principalmente pelo cirurgião de coluna. E é importante explicar para o paciente que, olha, é um grupo que está tomando conta de você, o manejo de dor é outro time, a reabilitação é outro time e tudo mais. Então, esse aqui é o protocolo. Doente fumante em litígio não tem cirurgia de deformidade, dados de qualidade de vida são coletados na primeira visita, é identificar a necessidade baseada no tamanho da cirurgia ou em comorbidades do paciente. Otimização do paciente é o primeiro passo, não se opera paciente obeso mórbido, plano de manejo de dor, não é o cirurgião de coluna que maneja a dor, avaliação de reabilitação, densidade óssea, trabalho com endocrinologia, exceções são, obviamente, mielopatia, déficit motor, tudo isso, aí vai todo mundo, só que não cirurgia de deformidade, faz cirurgia minimamente invasiva para resolver o déficit ou a mielopatia. Avaliação por múltiplos grupos, há uma avaliação, uma consulta com o anestesista, com o grupo do pré-operatório, a qualquer momento, se há preocupação da qualidade clínica do paciente para a cirurgia, há a reavaliação contínua para minimamente invasivo ou para protocolo de estadiamento da cirurgia, uma reunião de risco e benefício final com o paciente, com a família, né? Quem processa e quem fica em luto pelo paciente que falece não é o paciente, é a família. Então, eu falo, olha, tem que aparecer uma família com você na sua conferência de cuidado, e eu planejo, o paciente tem que saber para onde ele vai, quem vai ajudar ele depois que sair do hospital. Então, esse aqui é o protocolo de maneira bastante sucinta, né?
sempre reavaliando o paciente para um tratamento menor. Se tem um tratamento menor que vai dar o mesmo efeito, a cirurgia não se faz cirurgia de deformidade, se faz cirurgia minimamente invasiva. Isso aqui é a documentação, né? O paciente, tudo isso eu faço pessoalmente, não é enfermeiro, e realmente eu passo 90 minutos, às vezes, nessa conferência de cuidado para explicar para o paciente o que vai acontecer. E essa é a nossa avaliação pré-operatória, né? Isso, no intraoperatório, as grandes novidades que nós introduzimos foram, primeiro, o momento do time-in, que é uma reunião antes, pode ser no dia antes, ou pode ser no dia da cirurgia mesmo, explicando as grandes questões do caso, todos os participantes. E nós temos o conceito do checkpoint, né? Que são 5 pontos durante a cirurgia pré-determinados, em que é feita uma pausa cirúrgica, irrigação, é feito a avaliação do estado hematológico do paciente, a cirurgia não progride se o paciente não atingir certos pontos. A cirurgia é feita com um assistente sênior, a opção de se fazer com 2 cirurgiões assistentes, mas enquanto se diminui as complicações intraoperatórias, aumentam as complicações pós-operatórias, que a cirurgia em geral fica maior. Aqui é o sumário do protocolo intraoperatório, sempre se faz o conceito de checkpoint, chegou no checkpoint, não estabeleceu o critério, o estadiamento é objetivo, deixa de ser subjetivo, porque é muito difícil para o cirurgião estadiar a cirurgia sem ter um critério objetivo. E no final, do ponto de vista pós-operatório, é um protocolo especializado, já bem determinado de, basicamente, vigilância hemodinâmica, então critérios objetivos para transfusão, com o conceito de se basear em evidência. O paciente está tendo perdas ativas, então transfusões baseadas em critérios objetivos, números, que é um negócio que muitas vezes o clínico intensivista critica, isso está justificado no caso de perda ativa. Há um protocolo de extubação para pacientes que fazem cirurgia cervical anterior-posterior, e o controle de dor é feito pelo grupo de anestesia. Então, o cirurgião vai conversar sobre cirurgia com o paciente vai conversar sobre dor com o médico da dor. Isso permitiu com que nós tenhamos feito nos últimos 6 anos quase 250 casos sem mortes, uma taxa de compressão de 40%, a maior parte menor, e durotomia, que é grande, né? Mas um protocolo que tem uma taxa, nossa taxa de trombose e de embolia é muito grande, porque nós temos um threshold, um limite muito limiar, muito baixo para pedir os exames para identificar e tratar. Então, aqui alguns exemplos, né? Caso de desbalanço sagital, o caso perfeito para uma PSO, mas a paciente já tem síndrome de ovário, não pode receber vasopressor, porque já teve amputação para o escleroderma, 2 infartos, minimamente invasivo. Não existe cirurgia de T12 a L5 minimamente invasivo, né? Minimamente invasivo, entre aspas, mas uma cirurgia menor com liberação lateral para diminuir o risco. Aqui um caso grande, o exemplo de estágio 2, de intervenção de estágio 2, uma cirurgia grande de escoliose, com uma reconstrução de T2 à pelve, chegou no checkpoint número 3, depois do TLIF em L5, hemoglobina de 7, um vasopressor, plaqueta de 60. Para a cirurgia, estadia, a anestesia ficou atrás, por um motivo ou por outro, não é culpa de ninguém, mas se estadia a cirurgia, porque se meio-dia o paciente está assim, 5 horas da tarde, você vai ter um problema. Então, a cirurgia para e continua no outro dia sem problema. Põe um filtro, continua 7 dias depois, sem o menor problema, correção. No final, um exemplo de estágio 3, paciente com deformidade neuromuscular, aqui planejado artrodese T2 à pelve. Também no último checkpoint, entrou 3 vasopressores. A anestesia continuando como se o caso estivesse normal. 3 vasopressores, não, tem alguma coisa errada. De um checkpoint para o outro, 3 vasopressores. Saiu da cirurgia, assistente da UTI esperando do lado, fez ecocardiograma à beira do leito, embolia maciça, trombólise 5 horas após a cirurgia, a paciente foi salva pelo intensivista. Então, a vantagem de ter um protocolo é ter execução. E a parte final, que é um negócio que eu aprendi com o Asdrubal, a gente aqui na Rush aprendeu com o Asdrubal, veio aqui ver uma palestra para a gente, mostrou o protocolo de Caxias lá, que é controle de qualidade. Então, hoje, todos os nossos pacientes coletam esses dados, antes e depois da cirurgia, né? E a gente sabe, a radiografia da esquerda não tem sentido se não é acompanhada dos números da direita, né? Que mostram a melhora, é tudo color-coded, a melhora da qualidade de vida do paciente com isso daí. Então, de novo, sucesso com o estabelecimento do protocolo, a maneira de se passar para os parceiros é uma iniciativa de melhora de qualidade. Quem não quer fazer parte disso? Comunicação, preparo, execução do plano e controle de qualidade. E a gente não tem nem como comparar com os nossos resultados prévios, porque esses pacientes são totalmente novos para nós é um desafio que deu muito certo. Muito obrigado e desculpa pelo tempo que passou alguns minutos.
Nós é que agradecemos e foi intencional deixar passar um pouquinho do tempo, porque esses conceitos têm que ficar muito claros na cabeça de todo mundo. É comum do neurocirurgião, cirurgião de coluna, olhar esses exames e querer fazer algo parecido. Não dá. O trabalho tem que ser realmente de equipe, um trabalho multidisciplinar, e só com esse tipo de controle é que há condições de se tentar fazer algo parecido com isso que você faz. Então, infelizmente, por adiantado da hora, nós não vamos ter tempo para discussão. Todo mundo que quiser mandar pergunta, manda pelo chat, que o pessoal vai estar disponível para responder. Obrigado, Asdrubal. Obrigado, Ricardo. Os comerciais. Obrigado. Muito obrigado, Jerônimo. Um abraço.
Olá. Bom, vamos agora para a última sessão, the last but not the least. I'm going to introduce Marcelo Mudo, spinal surgeon from the University Federal of São Paulo, and Eloy Ruzafa Neto is a neurosurgeon, a spine neurosurgeon from the Hospital das Clínicas, São Paulo University. Marcelo, Eloy. Good evening, everyone. Now we're gonna watch the lecture from Dr. Jens Alexander Richaud from Frankfurt, and his lecture is about kyphoplasty with 4 balloons in osteoporotic fractures. I'd like to invite him to start the share screen. The audio is off. No audio. Okay. Do you hear me? Yeah, go ahead. Okay, perfect. Thank you. So thank you for the invitation. My topic will be a much smaller one. It is only about kyphoplasty, and I am using 4 balloons per vertebra. Let me show you why we do this. So I'd like to share with you an experience I had a couple of years ago. I had 2 different cases in my out-clinic patients. And one was case A, that was a male patient, and case B, female patient. And the case A was a patient I already operated on a couple of years before, and I had to do this construction. And now this patient showed up again in my outpatient clinics with a fracture of the L5. And because of the long construct above, I didn't want to do an elongation. But this was a non-cooperative patient, so I was not sure whether a kyphoplasty might be something good. So during that time, I also saw another patient, and she was operated already on a similar fracture. That was the case B. And she had a similar fracture, and she was operated on in another hospital, and they have done a kyphoplasty. And that was the result of the kyphoplasty. So they have done a spine jack kyphoplasty with implants. And this one failed, actually. That's why why she showed up. This patient had a fracture through the sagittal line, and the L5 vertebra split to the left and to the right. So in her, we actually had to do a vertebral body replacement. This is something I wanted to avoid in the other patient, the non-compliant patient with the long construct above. So I was thinking, why is one kyphoplasty actually working and why is another one failing? And I thought it might be the problem of an appropriate cement distribution. So in my case A, the one with the non-compliant male patient, I have done a kyphoplasty, but I aimed absolutely to have a confluent cement. And that was actually helping, and this patient had no problems. So in my opinion, in more critical cases, the cement distribution in fractured vertebral bodies is crucial. And therefore, I'm aiming for a horseshoe-shaped cement distribution. And in order to achieve a horseshoe-shaped cement distribution or crescent cement distribution, this is much easier to achieve if you have, for example, in balloon kyphoplasty, balloons that are kissing up front, and therefore you have a door from left to right, and therefore have a confluent cement.
In many cases, we have fractures like this. So we have a fracture in the middle of the vertebral body. And in the past, I was using the normal standard balloons, the single balloon catheters. And of course, if you have one large balloon, there is a certain risk that you are actually weakening the end plates in the middle where your fracture is mainly. And this leads to a follow to the least resistance. This is definitely something you don't want to have. So that's why we have developed the double balloon catheter, and therefore you have 4 balloons in one catheter. And therefore it's much easier to achieve an appropriate reconstruction. You can address each balloon separately concerning volume and pressure. And of course, it's much easier to achieve those kissing balloons up front compared to a single balloon. Let me show you 2 cases. The first one is an osteoporotic case, an elderly woman, no accident, and she had massive pain for 4 weeks. And she had this fresh fracture here in the thoracic vertebra. And that was the position of the double balloon catheters. And you can see there are kissing balloons. One additional benefit you have in this system is that you can actually remove 3 of these balloons and leave 1 in place in order to prevent a recollapse during the cementation. So you can see, actually you can do the cementation already from the other side and to bring it over, because you have the kissing balloons and you have a good distribution now. Here you can see in lateral and AP view how the cement is going from one side to the other side. The cementation around the corner. And then you do, of course, the removal of the last balloon. And this is an example of such a result. The second case I'd like to show you is a 66-year-old male patient with a multiple myeloma of L4. And you can see this is the fracture type we often see also in osteoporotic fractures, a fracture of the end plates in the middle of the vertebra. And to show you how it looks intraoperatively, I have this video. So you can see first the needles, and as the next step, taking a biopsy, preparation for the balloons. This is the balloon. You can see the anterior and the posterior part, and you can open and address them separately and concerning volume and size and pressure. And you can see one balloon is staying in place, and you can do the cementation during the other balloon is in place. So, and that is the result. It's a simple system, and it works more or less like the single balloons, but I'm using the double balloons only. I skipped the other ones. Thank you. Thank you, Dr. James. Very good lecture. What about our time, Eloy? We are late. We have time to discuss. I think we still have time to discuss. Okay. I use a lot of kyphoplasties, Dr. James, and the results aren't be the same using small balloons two or three times in each side. Yes, of course you could use small single balloons, but this is much simpler because you have everything you need on one catheter.
And therefore, you can address your pathology, your fracture pathology, much more appropriate. And the handling is more or less the same like you are used to with a single balloon. Someone in the audience has some question. Eu tenho uma questão. Eu vou falar em português, nós temos a tradução nesse momento. Eu acho que a cifoplastia evoluiu muito. Nós temos uma quantidade de doentes necessitando de cimentação gigantesca. Creio que isto é uma evolução. Nós estamos conseguindo cimentar na frente, atrás, dos dois lados e reconstituir a vértebra. Eu tenho a impressão de que eu não sei qual será o resultado desse procedimento, se ele já tem ensaios clínicos para mostrar resultados, mas me parece, Marcelo Mudo, você que testou várias técnicas, que isso é um caminho pró-evolução desse procedimento de cifoplastia. O que vocês acham? Eu vou falar em português também, já que você me deu essa oportunidade, eu falo um pouco mais... Tem um tradutor ótimo. Fluentemente para isso. A gente que tem bastante estrada com a cifoplastia, a gente percebe que ela é muito mais utilizável do que a gente consegue usar, principalmente no Brasil, por uma questão de timing de janela terapêutica de liberação de fonte pagadora. Isso é um problema que a gente tem. Então, uma das minhas colocações em relação a esse tratamento pela cifo é a janela terapêutica que nós temos para poder realmente restituir a vértebra de uma maneira adequada. Então, se você tiver a oportunidade de pegar as vértebras que nem o Dr. Jens mostrou, vértebras extremamente colapsadas, com fraturas relativamente agudas, a chance de você conseguir uma única punção, liberar a parte mais mediana da vértebra, onde realmente você tem a principal fraqueza dos end plates, e usar as porções anterior e posterior da vértebra, a chance de restituir é muito maior. Concordo com você, Ricardo, que tem uma legião de velhinhos com dor nas costas na mão dos reumatologistas, na mão dos ginecologistas, que não abrem para a gente poder tratar de uma maneira adequada. Concordo muito, acho que isso é uma grande vantagem. A gente, com uma questão até de menos oportunidade, até mesmo de material, eu faço uma técnica muito parecida com o que o Dr. James mostrou, só que eu uso um balão de 10 milímetros. Eu punciono a porção anterior da vértebra, insuflo, fecho, trago o balão para a porção posterior, insuflo, fecho, jogo para a porção mediana, insuflo e fecho. Eu gasto um pouco mais de tempo, tenho menos tecnologia, mas a gente usa isso de uma maneira muito frequente, principalmente para essas codfish vértebras que têm uma dificuldade muito grande de expansão. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos. Se vocês acham que é possível uma técnica semelhante, com encostando os dois devices com os devices implantáveis e não com utilização de balão. Porque o uso do Spine Jack tem crescido bastante aqui em São Paulo, né? E eu acho uma técnica bem interessante, é um device bom aí para se utilizar, ele restabelece até razoavelmente a altura da vértebra. Qual a opinião de vocês? A respeito do Spine Jack? Exato, e uso de devices implantáveis, porque tem outros também, né? Eu particularmente, toda vez que eu faço algum procedimento, eu imagino como eu vou retirar isso. Tá? Então, você cimentar uma peça metálica, ou que seja, mesmo se você fizer a estentoplastia da OC, tem um mesh de nylon, mas é um corpo estranho a mais onde você está implantando. Eu fico receoso com isso. Eu, particularmente, não uso Spine Jack, eu vou te contar por quê. Porque eu acho que pressão é força sobre área, e a área de expansão do Spine Jack ele é muito pequena. Ela faz, pelo menos assim, no meu conceito, a chance de você fazer fratura do platô, principalmente a gente que trata a fratura com 3 meses, 4 meses de evolução, a chance de você fazer fratura do platô vertebral sem você ter a expansibilidade da vértebra é muito alta.
Será que o Dr. James está entendendo a discussão? Eu vou perguntar isso para ele agora. Okay. Are you understand our discussion, Dr. James? Repete, por favor, Eloy. Dr. Jans, are you hearing us? No. Dr. Jans? O microfone dele está fechado. E parece que assim, ele não está ouvindo a gente. So I work with different types of kyphoplasty. I work with the balloon kyphoplasty as well as implant-based kyphoplasties, and for me these are steps in the decision. So for the more unstable fractures, for example, I prefer, of course, a screw and rod system. But there are shades of gray where we actually can choose to have a simple balloon kyphoplasty or a more elaborate implant-based kyphoplasty. For me, these are options. But I completely agree that an implant-based kyphoplasty is easier to handle concerning keeping the height of the reconstruction before you enter the cement. What about the fracture of the end plate, Dr. James, with implantable devices? In my experience, I had actually good experiences with it because you can close the fractures of the end plates with the implants. You can't always achieve this one with balloon kyphoplasty because you have to retract the balloon before you bring in the cement. This is a definitive benefit of a implant-based kyphoplasty. And I think if we treat those fractures early enough, we can avoid bigger surgeries in many of these cases. So we still have time for one more questions. We have a questions for our audience here. It's from Robert Mavis. How you can argue in favor of kyphoplasty for the insurance since there are some similarity with the results of vertebroplasty? I don't use vertebroplasty anymore because you can't prepare the bed for your cement. And the cement is the only thing that stays. So you have to achieve a cement distribution. This is just what I showed in the first two patients. You have to achieve a cement distribution which holds up the bone, the vertebra, until it is bonily healed. And in my opinion, this is nothing you can achieve with a vertebroplasty in more complex fractures. I don't argue about reduction of pain. Reduction of pain is more or less the same in both methods, at least at the beginning. But for reconstruction, I absolutely prefer, and also concerning security, I prefer kyphoplasty. Eloy, em Portugal deve ser 00:11 agora, e na Alemanha, acho que 1 hora a mais, né, Oscar? Eu acho que está na hora de nós encerrarmos, Eloy. Eu agradeço imensamente a sua presidência desse bloco e a moderação do Marcelo Mudo. Eu quero dizer que nós fizemos um congresso, não senti muita falta. Estou achando que é um congresso típico. Eu vou pedir para o nosso presidente da AOSPINE e o nosso coordenador dos cursos para a Associação Americana de Neurocirurgia fazer as suas considerações finais. Não sei se
Então, acho que o Oscar antes, eu acho que o Oscar devia fazer as considerações finais da Europa, o Asdrubal fazer as da América, e a gente deixar o professor Jensen e os europeus descansarem. Ricardo, como eu já disse anteriormente, foi um prazer ter ajudado a trazer todos os cirurgiões europeus e pessoas de qualidade para este congresso. Eu acho que toda a educação médica tem que ser um pouco revista, porque o online não substitui o presencial do lado humano, do relacionamento humano, mas seguramente tem um lugar na formação médica e serve muito para aproximar pessoas e que de outra maneira seria muito, muito difícil. O meu muito obrigado, Ricardo, e a toda a gente, a todos os participantes, palestrantes. Foi realmente uma experiência inolvidável e vamos ver o que é que poderemos fazer para um ano diferente e melhor. Vamos pedir para todos abrirem suas câmeras antes da fala do Asdrubal. Oscar, nós somos eternamente gratos a você. A palavra ao Asdrubal. Obrigado, Botelho. Primeiro, eu quero agradecer enormemente o Oscar por todo o trabalho. É um gigante nessa organização e realmente dedicou todo o seu tempo e qualidade. E é assim que se forma esse tipo de congresso, como a gente viu hoje. Esse momento complexo que a gente está vivendo requer inteligência e flexibilidade para a gente lidar com ele. E nada melhor que ter os amigos junto para transmitir toda essa motivação. Seria bom, como o Oscar falou, todo mundo estar junto, mas é melhor nós estarmos de qualquer maneira próximos, mesmo que distantes. Então, essa é uma capacidade que a gente tem de promover e manter pelo menos o carinho que eu tenho por todos aí, gratidão. A equipe de professores, de faculties, de speakers nesse congresso foi de excelente qualidade. E a gente está aprendendo, eu não tenho dúvida que o próximo vai ser melhor. A gente já trocou umas ideias de algumas inovações, que daí a gente vai conversar com o Oscar. E esse é um congresso mundial, não é um congresso só das Américas, não é o Congresso Brasileiro, não é a cirurgia só do espinhal de São Paulo, não. Esse aqui é um congresso que já transpôs todas as barreiras de limites entre países e a gente vê gente da Rússia mandando pergunta, de outros continentes. Então, assim, Botelho, para ti, tu é o âncora. Então, com certeza, salva de palmas para ti, tu merece, tu é o cara que soube ligar todos os pontos, que soube unir-nos, e tu é uma pessoa agregadora e tu tá de todos os parabéns, assim como todos nós que estamos se olhando aqui. Meus parabéns, Botelho, e te cuida, certo? O teu time, o São Paulo, vai ajudar esse ano. Eu estou torcendo para eles, para tu ficar feliz, viu? O São Paulo daqui, o Grêmio daí, é um negócio complicado. Eu quero agradecer a Doralice Gatti e a Ana Cláudia Marques e quero agradecer a todos os expositores e todos os que apresentaram seus produtos, que eles, na verdade, eles estiveram conosco nesse momento de crise. Boa noite a todos, boa noite do outro lado do mundo, boa noite à Alemanha. Um abraço a todos, até o ano que vem. Obrigado aos amigos que estamos vendo a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Abraço. Até mais.